ലൈക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം സെഷൻ അല്ല, ഞാനൊരു ലെക്ചറർ അല്ല, അത്ര ഏജ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. കണ്ട ഏജ് ഓവർ ഏജ് ആയിരിക്കാൻ പോലെ ഉണ്ടോ? എത്ര ഏജ് എടുക്കും? എത്ര ഏജ് ഗസ് ചെയ്യണം? 35 ആ? എന്താ 32? കറക്റ്റ് ഏജൊക്കെ ഒരു ക്യാമറ ഫ്രീ ആണ്. ആ എത്ര? 43 ആ? അയ്യോ 36 ഇല്ല, 39 ആ? 29 18 ആ? താങ്ക് യു. എവർ ആരത്? ശരി, ഒരു ക്യാമറ പോടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഏജ് കുഴപ്പമില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇത് ഒരു ക്ലാസ് റൂം സെഷൻ അല്ല, ഇത് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ്. സോ ഐ വാണ്ട് യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഏനെങ്കിലും ഞാൻ കൂടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയി ഇരുന്ന് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി വിസ്കോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി പഠിച്ച് നെക്സ്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ കുറേ കാലം ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ DOP ആണ്. ഞാനൊരു DOP ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ let me give my show reel and I'll talk about my experience and everything, but I don't want to bore you guys. അത് എത്ര കഷ്ടമാണ് എനിക്കറിയാം. അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ whatever I taught, it's not easy to sit for 1 hour continuously. I know the pain. I don't want to give that pain to you. Let's discuss. Okay okay, ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇത്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ചെയ്യും. യു നോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി റൈറ്റ്? ഫോട്ടോഗ്രാഫി അറിയല്ലേ? ഓക്കെ, ഒറ്റ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ്. എല്ലായിടത്തും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടോ? പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺസ്. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറാസ്. മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറാസ് ഓൺ ചെയ്താ? I will give you 10 seconds. 10 seconds, exact 10 seconds. If anyone click a good picture of mine, one picture only, just a picture, any angle if you want, one picture, you have to click one picture, 10 seconds. Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Time's up. Okay. Without any hesitation, എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയണം. ഒരാൾക്കാർ എത്ര പടം എടുത്ത്, എത്ര പിക്ചർ എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്യണം. 3. ഓക്കെ, any others? How many? 2. 3ക്ക് മേലെ, 3ക്ക് ജാസ്തി ആർത്തി മോർ ദൻ 3 ഷൂട്ട് ചെയ്തതാ? Anyone? ഇല്ല. Okay, I will call randomly some people. Come and volunteer. Come with your phone please. പറയണം, കുഴപ്പമില്ല, ഇത് ഡിസ്കഷൻ അല്ലേ, ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ജാലിയായിട്ട് സംസാരിക്കണം. Please come forward, anyone, or else I will pick someone. No volunteer? എന്താ? പറയണം. Please clap it. Can you open the picture which you click? Okay. ഇത് അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത പിക്ചറാണ്. ഓക്കെ, എന്താ കാര്യം? ഇത് ഏതാണ്? ഇത് പിക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത റീസൺ എന്താ? ഡാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഫ്രെയിം വേണമെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം? രണ്ട് ആൾക്കാർ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് സ്റ്റോറി എന്താണ്? ഈ ഇമേജിന്റെ സ്റ്റോറി എന്താണ്? ഓക്കെ, ഗുഡ്. മനസ്സിലായ? ഞാൻ വിളിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ആൾ ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ല, ക്വിക്കായിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പ്രൊഫഷണൽക്കും അമേച്ചർക്കും ഉണ്ടാണ് ഡിഫറൻസ്. മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഓൺ ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൽ മാത്രമല്ല, അത് ഫോട്ടോയിൽ ഒരു സ്റ്റോറി വേണം. ആ സ്റ്റോറി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുൻപ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ? അതാണ് പ്രൊഫഷണൽക്കും അമേച്ചർക്കും ഡിഫറൻസ്. പിന്നെ പ്ലീസ്, താങ്ക് യു. ഇന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയണം. No one interacted with me. Nobody interacted with me. Sir, ഇവിടെ നോക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം, ലൈറ്റ് അവിടെ ഇല്ല, സാർ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Nobody interacted with me. Why? What is the reason? This is you are clicking a portrait or what?
ഇത് പോർട്രേറ്റ് അല്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തത് പോർട്രേറ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് മൈറ്റ് ബി എ candid picture or ഏതോ ഉണ്ട്, ബട്ട് യു ആർ ഷൂട്ടിംഗ് എ പോർട്രേറ്റ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം. ഇഫ് യു ആർ എ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ, ഇഫ് യു ആർ ക്ലിക്കിംഗ് എ പിക്ചർ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പിക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ ഫോൺ ആയത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തല്ലേ, പക്ഷേ യു ഡിൻ ഇന്ററാക്ട്. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, ഇവർ സെക്കൻഡ് റോൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രെയിം കിട്ടും, കുഴപ്പമില്ല, ഇത്ര ഫ്രെയിം കിട്ടും, മിഡ് ഫ്രെയിം കിട്ടും. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് റോളോ ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്താവും? ഫ്രെയിം എന്താവും? സൂം ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? വൈഡ് ആവും. ഓക്കെ, സൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ എന്താവും? ക്വാളിറ്റി എന്താവും? ക്വാളിറ്റി കുറയല്ലേ? പടം ബ്രേക്ക് ആവല്ലേ? പിന്നെ അതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ ആൻഡ് നോർമൽ അമേച്വർ ക്യാമറ. ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഏതുണ്ട്? ക്യാമറ ഉണ്ടായില്ല? ക്യാമറയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ അല്ല, മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലേ? ഏതോ സ്ഥലം ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ പോണ എല്ലാ ആൾക്കാരും അത് വിഷ്വൽ കണ്ണാലെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മൊബൈൽ ഫോണ് ഇവിടെ ഇട്ട് അതുപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. സോ എവ്രി വൺ നോസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, എവ്രി വൺ നോസ് വീഡിയോഗ്രാഫി. എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സ്ലോ മോഷൻ ഷൂട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യും മനസ്സിലാവില്ല അവർക്ക്. ദേ നോ ഹൗ ടു ഷൂട്ട് സ്ലോ മോഷൻ, ടൈം ലാസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം. റീൽസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? കുറേ ആൾക്കാർ റീൽസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? നോർത്ത് ഇന്ത്യ റീൽസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ റീൽസ് സ്ലോ മോഷന് സ്ലാപ്പ് ചെയ്യും, ഓംലെറ്റ് നടക്കും, അതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? ഹെലികോപ്റ്റർ വരും, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ അടിക്കും, അതുപോലെ. ഇത് കോമഡി, പക്ഷെ ആ ആൾക്കാർക്ക് VFXന്റെ കാര്യം അറിയുന്നുണ്ട്. ഹെലികോപ്റ്റർ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ, അത് കോമഡിയാണ്, പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് VFXന്റെ കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കും. He knows VFX also. So we have to think in that way. Now here on I want your participation. Okay, എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിലിം മേക്കിംഗിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്? എനിക്ക് ഫിലിം മേക്കർ ആണോ, ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? വീഡിയോഗ്രാഫിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി എല്ലാം ചെയ്യും, പക്ഷെ വീഡിയോഗ്രാഫിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഉണ്ട്. I am telling you, the trend is going to be something different. That's what I am going to talk you now. Let me play a video quickly, which is very important. This is a recent video we released in Sony. This is very important as a photographer and a videographer. Let me play this for you. ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? എല്ലാവരും കംഫർട്ടബിൾ ആണല്ലേ? ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ ഇന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഏതോ സ്ഥലത്തിൽ കേരളത്തിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്താൽ ഒരു മാനറിസം ഉണ്ട്. എല്ലാ കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം ഒരുപോലെ ചെയ്യും. ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ വന്നിട്ടില്ലേ, ചെന്നൈ അതുപോലെ ചെയ്താൽ ഇറിറ്റേറ്റഡ് അർത്ഥം. അവിടെ ഞാൻ ഇറിറ്റേറ്റ് ആയല്ല, അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കും. പക്ഷേ ഇത് ഇച്ച് യെസ് ആ നോവാ. ഈ ഇച്ചിന്റെ മീനിങ് യെസ് ആ നോവാ. ഇറിറ്റേറ്റ് ആയ അപ്പൊ നോവാ. Okay, let me play this video. I will ask some question. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സംസാരിക്കും, ഡിസ്കഷൻ ആവേണ്ടി. ദയവിട്ട് പ്ലീസ് വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ ക്ലോസ്ലി ആൻഡ് കെയർഫുള്ളി. Kando. It is the feeling of being alive. It is the energy that empowers others. It is something that is shared around the world and brings people together. ഒരു ക്യാൻഡിൽ കിട്ടും. ക്യാൻഡിൽ മാച്ച് ബോക്സ്. When Kando unites us, it connects us to the future. It becomes the power that creates more Kando, the driving force that moves the world. This is why we will continue to deliver Kando
by unleashing creativity and enhancing technology. We promise to enrich people's hearts with Kando experiences by creating extraordinary content and vibrant communities. To fulfill the dreams of creators, providing the finest tools and the ideal environments. To provide safety and peace of mind to the world by supporting people's daily lives with cutting-edge advances. We cannot accomplish this alone. We want to think together, create together, and enjoy together. Let's move forward together to a world where everyone can find Kando in their lives. Sony's purpose: fill the world with emotion through the power of creativity and technology. Okay, video kanda എങ്ങനെയുണ്ട് വീഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ട് okay can anyone tell the message okay before telling getting into a session ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആൾക്കാർക്കും മറ്റേ ഒരു നോർമൽ ഓഡിയൻസ്ക്കും ഏതാണ് ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു കണ്ടന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവി നോക്കുന്ന സമയത്തിൽ മൂവിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു മൂവിൻ്റെ കാര്യം എന്താ ഒരു മെസ്സേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അതല്ലേ അത് നോർമൽ ഓഡിയൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് നോർമൽ ഓഡിയൻസ് വിൽ ഡു ബട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്താ ചെയ്യും വാട്ട് ദേ വിൽ ഡു ഒരു മൂവി കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്താ നോക്കും ആ വീഡിയോയിൽ ഷോർട്ടിൽ നോക്കും പിന്നെ ലൈറ്റിംഗ് പിന്നെ ആംഗിൾസ് യെസ് വേറെ ഫ്രെയിമിങ് പിന്നെ കോർ മെസ്സേജ് ഒന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു മൂവി ഒരു 400-500 പീപ്പിൾ ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് അവിടെ നോക്കും ഒരു മൂവി അല്ലേ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും മൂവി ഓക്കെ ഗുഡ് ബാഡ് അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു മൂവിൻ്റെ കോർ മെസ്സേജ് ഉണ്ടല്ലേ ആട് ജീവിതം ഒരു മൂവി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് കണ്ട എല്ലാവരും കണ്ട എങ്ങനെയുണ്ട് മൂവി ഗുഡ് ഏത് എല്ലാം കൺഫ്യൂസ്ഡുണ്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അല്ല കണ്ടല്ലേ മൂവി കണ്ടല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് മൂവി ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് അല്ലേ ഓക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എങ്ങനെയുണ്ട് ഹൗ വാസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അടിപൊളി അല്ലേ ട്രാൻസിഷൻ എല്ലാം നോക്കിയില്ലല്ലേ അതുപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് സ്റ്റോറി എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റോറി ലൈനാണ് അത് മേക്കിംഗ് എലിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അത്ര ഡെഡിക്കേഷൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടായതല്ലേ സോ ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൺ വേഴ്സസ് പ്രൊഫഷണൽക്ക് ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ദേ ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് വേ നമ്പർ 1 നമ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഏതാണ് മെസ്സേജ് ആരെ പറയണം വീഡിയോ കണ്ടല്ലേ ഏതാണ് മെസ്സേജ് ഏത് കുഴപ്പമുണ്ടാ കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രോവേർട്ടും ഉണ്ടാവും അത് മനസ്സിലാക്കും പക്ഷേ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ചാൻസസ് ഇതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഓൺ ടു ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ദ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ സോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ദയവായിട്ട് പ്ലീസ് ഏതാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ മെസ്സേജ് ഏതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെസ്സേജ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് വീഡിയോ പിന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കന്നഡത്തിൽ മാట్లాടുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിത്തിങ് എനിക്ക് കന്നഡ അറിയും പിന്നെ തെലുങ്ക് അറിയും തമിഴ് അറിയും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയും മലയാളം കുറച്ച് അറിയും പക്ഷേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ലെങ്കിൽ ಏನು ಮಗ ಏನಾಯ್ತು ಏನೋ ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుందా മനസ്സിലായത് അത്ര വെള്ളമല്ലേ പിന്നെ സംസാരിക്കണം എന്താ ഏതാണ് മെസ്സേജ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഏതാണ് മെസ്സേജ് എന്താ ഷെയറിങ് ഹാപ്പിനെസ് ഓക്കെ ഗുഡ് വേറെ എമോഷൻസ് കാണ്ടോ ഈസ് എ ജാപ്പനീസ് വേർഡ് it's not an English word. Kando. Kando is a Japanese word which is
meaning is emotion. Sony company ക്യാമറയുടെ കാര്യം പിന്നെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയും. പിന്നെ സോണീൻ്റെ ടി വി അറിയുമല്ലേ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ് അറിയുമല്ലേ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്. സോണിയിലെ കാറുണ്ട്, അറിയുമോ? സോണിയിലെ കാറുണ്ട്, AI കാറുണ്ട്, ടെസ്ലയിലുള്ള കാറ്, അതുപോലെ തന്നെ സോണിയിലെ ഒരു കാറുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ഇന്നും റോബോട്ടിക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സോണി പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അറിയുമോ? സ്പൈഡർമാൻ, അൺചാർട്ടഡ് മൂവിയെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിലെ സോണി പിക്ചേഴ്സ് ആണ്. സോണി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്താ? ചാനൽസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, സോണി മാക്സ്, സെറ്റ് പിക്സ്, മാക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ, അതെല്ലാം സോണി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആണ്. പിന്നെ സോണീൻ്റെ എല്ലാ മറ്റ ക്യാമറ കമ്പനിക്കും ഈ സോണി കമ്പനിക്കും ഡിഫറൻസ് ഏതെങ്കിൽ we have connected with every journalist. That is the biggest advantage of Sony. Number 2, biggest thing, we have seen the technology, but before technology we always see the emotions behind it. ഒരു പിക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൂവിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിക്ചറിൽ എമോഷൻ എടുക്കണമല്ലേ. വെറും ഷട്ടർ സ്പീഡ് അപ്പച്ച സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ജനറലായിട്ട് ഒരു പിക്ചർ ചെയ്താൽ ഏത് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും? ഇല്ലല്ലേ. സോ we have to create the emotions. That is the core message of the Sony. We have gone to it, and this is how Sony have been developed their product day by day. അതാണ് കാര്യം. സിനിമ ലൈനിൻ്റെ ക്യാമറ ഉണ്ട്, പിന്നെ ആൽഫാൻ്റെ ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി. so many Venice cinema, we have a high-end cinema camera, 8.6K camera, which was shot with Avatar and many movies. I can say Mission Impossible, lot of movies, because Sony is always beyond the imagination. Now let me introduce myself. My name is Mustafa Kamal Basha. I am from Chennai. Basically I am a DOP. I am more into video. Photo is pretty low, but video is more. My genre of work is video is more. I have shot many short films, documentary, advertisements, wildlife documentaries, and 2 movies in Tamil and 1 movie in Kannada. As operating cameraman, many movies. As a DOP I have worked. This is my small thing. And in Sony I am taking care of South India, entire South India, on a technical part, trainings, demonstrations, and workshops, expos, everything I am taking care of, technical side only. If you want to know the price of the camera, if you ask me, I don't know anything. And ഒരു പ്രൈസ് ഏതും ആൾക്കാരെയും അറിയില്ല. നമ്മുടെ ജിത്തു ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ, ജിത്തു അവർ സെയിൽസിൻ്റെ ഇൻചാർജാണ് ഈ ഏരിയക്ക്. പക്ഷെ ഞാൻ ടെക്നിക്കലിൻ്റെ, നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കലിൻ്റെ കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. ഐ എം there to support. And let me also share some of my show reel which I have recently developed, but this is not very impressive. This is just for you. Yeah, this is my small introduction, and I do edit, I do color grade. So most of my projects, if my control is over there, I'll take as a role as an editor also, as well as a color grading artist also, because to take a control over the color and storytelling options. Okay, so if you have നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എഡിറ്റിംഗ് പക്ഷേ കളർ ഗ്രേഡിംഗിൽ ഏതും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും you can also ask me, not a problem. So this is the today's agenda. Moving forward,
സോ സോണീൻ്റെ ക്യാമറ ഏതൊരു കമ്പനി വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് മാത്രം ദേ വിൽ ഡു വൺ തിങ്. ഏത് ചെയ്യും അറിയുമോ? ഏതൊരു കമ്പനി കാനോണോ നിക്കോണോ സോണി പാനസോണിക് ഏതൊരു കമ്പനി വർക്ക്ഷോപ്പോ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ ദേ വിൽ ഡു വൺ തിങ് ഫോർ ഷുവർ. ഏതെന്നറിയുമോ? ഏത് ചെയ്യും? ഏത് ചെയ്യും? വാട്ട് ദേ വിൽ ഡു? കുറെ വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏതൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് തന്നെ ഏതൊരു കമ്പനി എന്താ ചെയ്യും? പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? അതല്ല കാര്യം, അതല്ല കമ്പനി എനിക്ക് പേ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഐ എം ഹിയർ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആൻഡ് ഫിലിം മേക്കിംഗ്. സോ ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു വൺ ക്വിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഈസ് ദ വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ? യു ക്യാൻ ടെൽ എനിത്തിങ്. വിച്ച് ഈസ് ദ വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ക്യാമറ പറയണം, കുഴപ്പമില്ല. ഏതാ ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ? ഏതില്ല? ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ പറയണം? ഏത് എല്ലാവരും you are not even discussing what happened. IMAX super. IMAX വേറെ ഏത് ക്യാമറ? നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായ ക്യാമറ പറയണം, കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ആൾക്കാർ കൂടെ സോണി പറയില്ലല്ലേ? അയ്യോ, ഡിസ്കൗണ്ട് ഏത് വേണ്ടടാ, ക്യാൻസൽ. ഏതാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമായ ക്യാമറ പറയണം പ്ലീസ്. താങ്ക് യു. പിന്നെ വേറെ എനി അതർ തിങ്സ്? ഓക്കെ, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ ആൻസർ ചെയ്യും? റെക്കോർഡ് കട്ട് ചെയ്യണം, ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ സോണി പറയുന്നില്ല. I will not say Sony. I am telling you, I am talking the truth. There is no such thing best camera. There is a thing who's standing behind the camera. അതാണ് കാര്യം. അത് XYZ ഏതൊരു ബ്രാൻഡ് ഏതൊരു ക്യാമറയുടെ പുറത്ത് who's standing behind the camera is a matter. And I can tell you one best camera. Take a note of it. There is only one best camera in the world, that is human eye. Huh? Shakaya? Yes or no? Yes or no? Okay. Can you please switch off all the lights for a while? Switch off all the lights. Kill the lights. It is more interesting now. You wait and watch what's going to happen. Okay, that's all. Okay, fine. This light also. Yeah, great. This low light alle. Full low light, dark അല്ലേ? ഏതൊരു ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ വിഷ്വലിന്റെ നോയ്സ് ഗ്രെയിൻസിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഐയിൽ കാണിക്കുന്ന വിഷ്വലില് ഈ ലോ ലൈറ്റ് അല്ലേ? എനി ലോ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഗ്രെയിൻസ് നോയ്സ് വരണല്ലേ? അതല്ല ക്യാമറ. ഏതൊരു ക്യാമറയിലെ ലോ ലൈറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താവും? ഗ്രെയിൻസ് നോയ്സ് വരണല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇത് ലോ ലൈറ്റ് അല്ല. നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന വിഷ്വൽസില് ഗ്രെയിൻസ് നോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടാ? ഇല്ല അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് തിങ്, ദിസ് ഇസ് ദ വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് sensitive camera. None of the camera can stand next to this. Number one, alle? Okay. Ipo, let me stand here. Okay. Okay. ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ലേ? ഈ സിറ്റുവേഷൻ ബാക്ക് ലൈറ്റ് അല്ലേ? എന്താവും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്? ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്താവും? സബ്ജക്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താവും? ബ്രൈറ്റ് ആവല്ലേ? അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്താവും? ഡാർക്ക് ആവല്ലേ? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായി? ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയ ഡയറക്റ്റ് ഐ വിഷ്വലില് അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയ. ഇതാണ് ഡൈനാമിക് റേഞ്ച്. സോ ദ വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ദ ഹൈ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ആൻഡ് ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി. അതാണ് കാര്യം. സോ സോണി ഹാവ് മേഡ് ദ ക്യാമറ ഇൻ ദാറ്റ് വേ. So we have made the camera A7S3 അറിയുമല്ലേ? A7S3 കണ്ട യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ, അത് ന്യൂസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് have you seen anything about it? I will tell you the story. A7S3 മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ആ ക്യാമറക്ക്. എന്താണ് അറിയുമോ? A7S3ന്റെ ക്യാമറ കുറേ ക്യാമറ ഉണ്ട് സോണിയില്ല, മനസ്സിലാക്കും. അത് A7III ഉണ്ട്, A9 ഉണ്ട്, പിന്നെ 7R ഉണ്ട്. പക്ഷേ A7S3ക്ക് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അത് ക്യാമറയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ എന്താണ് അറിയുമോ? A7S3യിലെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ എന്താണ് അറിയുമോ? എന്താ?
എല്ലാം ഷോക്കായി. എന്താ ഇത്, ഇയാള് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത്, ഇത് ക്ലാസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുപോലെ ഉണ്ടോ? ഇറിറ്റേറ്റ് ആയിട്ടാ? ഇല്ലല്ലേ, കുഴപ്പമില്ലല്ലേ, അല്ല കംഫർട്ടബിൾ? ഓക്കെ. എങ്ങനെ ഉണ്ട്? അതുപോലെ എനിക്കുണ്ട്, എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴേ ഉണ്ട്. സോ സംസാരിക്കണം. സോ പ്ലീസ് ഡിസ്കസ്. ഇത് ക്ലാസ് അല്ല, നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് കൂടെ അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജോളിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു. ഓക്കെ അല്ലേ സാർ? ആ കുഴപ്പമില്ല, കണ്ട ഏതോ ഒരു പേണ്ടി, ഏത് ഹെസിറ്റേഷൻ ഏത് വേണ്ട, ജോളിയായിട്ട് സംസാരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ A7S3 is the camera. Another name is world best low light camera. എന്താണ് കാര്യം? ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ ക്യാമറ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, പിക്ചർ ഇല്ല വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സിമം ISO യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇഫ് ഐ യൂസ് മോർ ദൻ ദിസ് ISO പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി കുറവാണല്ലേ? എത്ര ISO യു ക്യാൻ സേ? വാട്ട് ഇസ് ദ ISO, ബെസ്റ്റ് ISO യു ക്യാൻ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എ ബെസ്റ്റ് പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി? ബെസ്റ്റ് പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി ഇതാണ് ബെസ്റ്റ്. ഈ ക്യാമറയുടെ കാര്യം ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ISO സെറ്റിംഗ്സിന് എത്ര വെക്കണം? ദാറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേഷൻ, ലൈറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ അത് മനസ്സിലാക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, ഈ ക്യാമറയിൽ ഇതാണ് ISO ബെസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സ്. ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ നോയ്സ് വരുന്ന അറിയില്ല. അത് എത്ര നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത ക്യാമറ മാക്സിമം ISO എത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇത് സോഫാർ എത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഷട്ടർ സ്പീഡ്, അപ്പച്ചർ, ISOന്റെ കാര്യം അറിയില്ലേ? അതൊരു കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? പിന്നെ 10,000 ISO മാക്സിമം. ഓക്കെ, പിന്നെ 8,000. ഓക്കെ, 8,000 10,000. പിന്നെ വേറെ ഏതാ കേസ്? A7S3 ഒരു ക്യാമറ അല്ല, 4,09,600 ISO ഉണ്ട്. 4,09,600 ISO ഉണ്ട് ആ ക്യാമറ. ഏതൊരു ക്യാമറയില് you see, this is the full frame size of the camera. ഏതൊരു ബ്രാൻഡ്, ഏതൊരു ക്യാമറ, ഏതൊരു മോഡലിന്റെ ഫുൾ ഫ്രെയിം ക്യാമറ എങ്ങനെ ഇതാണ് സെൻസർ സൈസ്. പക്ഷെ മറ്റ് അതർ ക്യാമറാസില് ഇതുപോലെ 4 lakh ISO ഇല്ല അല്ലേ? A7S മാത്രം ISO ഉണ്ട്. ഇത് എന്താണ് കാര്യം? ഇത് ലോജിക്കല്ലേ? എല്ലാന്റെ ക്യാമറയിലും 35mm സെൻസാർ ഉണ്ട്, ഇതുപോലുള്ള സൈസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ A7S3 ക്യാമറയിൽ മാത്രം എന്തായിരുന്നു 4 lakh ISO, മറ്റ ക്യാമറയിൽ 4 lakh ISO കിട്ടിയിട്ടില്ല? ഒരു ലോജിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? സോ Sony have break several things in that. Let me take it to you that before that, let me also take it to the basic, very basic. So because I want to cover this basic, then only you can understand whatever that I'm going to talk in future. Okay, photography versus videography. Still pinna movie inde karyam. What is the difference between these two? ഏതാണ് ഡിഫറൻസ്? ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ വീഡിയോഗ്രാഫിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താ? ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ ഫ്രീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ വീഡിയോഗ്രാഫി series of pictures alle, series of pictures. So if I break this into technical way, if I click a picture, sensor read the RGB data, raw data or JPEG data, whatever it will read, in process, develop or compressed. Developing in raw, idu direct aayittu record ayidal adu raw, compress ayide card la write ayidal adu JPEG alle. Idu ariyalla ellattukku raw JPEG ariyalla. So this is the raw and data. But whereas same for the movie, but it is different way. How it is going to happen is, sensor same RGB data, process and develop, it will be there at the same time. Not just a visual മാത്ര അല്ലേ? ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഓഡിയോ ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ? ഒറ്റ ഫ്രെയിം അല്ലേ? പക്ഷെ വീഡിയോയിലെ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല, അതിൽ ഓഡിയോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? So audio and video will get processed and it will get wrapped both together. Audio and video wrap ചെയ്ത് പിന്നെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അല്ലേ? ഇതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വേഴ്സസ് വീഡിയോഗ്രാഫിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ചേഞ്ച് ആവും. പക്ഷേ ഇവിടെ
നിങ്ങളോട് മനസ്സിലാക്കണം, ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ ഒരു ക്യാമറ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്, ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഒരു ക്യാമറ വേണം. ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ക്യാമറ? ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏത് എന്ന് വാട്ട് വിൽ കം? ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്യാമറ ബൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറകൾ ഏത് നോക്കും? പ്രൈസാ? ആരത്? നൈസ്. ഏത് നോക്കും? ഫസ്റ്റ് ഏത് നോക്കും? ഈ ക്യാമറയിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ഏതാണ്? മെഗാ പിക്സലിന്റെ കാര്യം നോക്കണല്ലേ? ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ? എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ? ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ മെഗാ പിക്സൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഏതൊരു ക്യാമറ ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്യാമറ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ആ ക്യാമറ മിനിമം 24 മെഗാ പിക്സൽ ഉണ്ടാവും. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മിനിമം 24 മെഗാ പിക്സൽ ഉണ്ടാവും. ഒരു ബേസിക് ക്യാമറ ക്രോപ്പിന്റെ ക്യാമറകളെ കൂടെ സെയിം തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം, ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒറ്റ ഫ്രെയിം മാത്രം പ്രോസസ് ചെയ്ത് സെൻസാറിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സർ പോയി പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് മെമ്മറി കാർഡ് വരും അല്ലേ? ആ ഒറ്റ ഫ്രെയിം 24 മെഗാ പിക്സൽ, 33 മെഗാ പിക്സൽ, 60 മെഗാ പിക്സൽ കൂടെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് ആ പ്രോസസ്സർ കമ്പാറ്റബിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് മെഗാ പിക്സൽ കാണുമല്ലേ? വീഡിയോഗ്രാഫിക്ക് മെഗാ പിക്സൽ കാണുന്നുണ്ടോ? വിൽ യു സീ മെഗാ പിക്സൽ ഇൻ വീഡിയോഗ്രാഫി? യെസ് ഓർ നോ? നോ. വീഡിയോഗ്രാഫിയില് മെഗാ പിക്സൽ ഉണ്ടാ ഇല്ലയാ? യെസ് ഓർ നോ? വീഡിയോഗ്രാഫി ഇസ് there is the megapixel is there or not? Yes or no? ഇതൊരു പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ്. This is the new way of approach of my workshop. വീഡിയോഗ്രാഫിയില് മെഗാ പിക്സൽ ഉണ്ടാ ഇല്ലയാ? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിമ്പിൾ. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. ഫുൾ എച്ച് ഡിക്ക് എത്ര മെഗാ പിക്സൽ ആണ്? ഫുൾ എച്ച് ഡിക്ക് എത്ര മെഗാ പിക്സൽ? 12 megapixel. Okay, just imagine. Okay, good case, 12 megapixel. ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഒരു 12 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാവുമല്ലേ? അപ്പൊ ആ വീഡിയോയിൽ എന്തോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യില്ല സമയത്തിൽ, ഒരു തംബ്നെയിലിക്ക് വേണ്ടി ഇല്ല DPക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോയിൽ എന്തോ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യില്ലേ? ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും? ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാ? നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ എന്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോയില് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാ? സൂം ചെയ്താൽ എന്താവും? ക്വാളിറ്റി കൂടെയല്ലേ? അപ്പോൾ 12 മെഗാ പിക്സൽ അതിന് ഇല്ല. ഫുൾ എച്ച് ഡിക്ക് 2 മെഗാ പിക്സൽ, ജസ്റ്റ് 2 മെഗാ പിക്സൽ മാത്രം. 4Kക്ക് 8 മെഗാ പിക്സലാണ്. പിന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടെ മെഗാ പിക്സലിന്റെ കാര്യം എന്താവും? കൂടിയിട്ട് പോകും അല്ലെ? കൂടും. സോ വാട്ട്സ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ്? വാട്ട് സോണി ഡിഡ് the changeover in this particular camera? Sony released a camera A7S3 with just 12 megapixel. 12 megapixel മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് A7, ഇത് S3 ആണ്. A7 III ഉണ്ടല്ലേ? A7 III, A7 Mark 4 ഉണ്ടല്ലേ? അതിൽ 33, 24 മെഗാപിക്സൽ ആണ്. പക്ഷെ സെൻസാറിന്റെ സൈസ് എന്താ? സെയിം അല്ലേ? സെൻസാറിന്റെ സൈസ് സെയിം അല്ലേ? സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, സെയിം സെൻസാറിന്റെ സൈസില് ഞാൻ 24 മെഗാപിക്സൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത സെയിം സ്പേസില് ഞാൻ ഇപ്പോൾ 12 മെഗാപിക്സൽ ആൻഡ് പ്ലേസിങ്. പിക്സലിന്റെ സൈസ് കൂടുമോ കുറയുമോ? കൺഫ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് ഹാൾ ഉണ്ടല്ലേ? ഈ ഒത്ത ഹാളില് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു 24 ടൈൽസ് ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 24 ടൈൽസ് അറിയില്ലേ? മാർബിൾ ടൈൽസ് ഉണ്ടല്ലേ? 24 ടൈൽസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം സ്പേസില് ഞാൻ 12 ടൈൽസ് മാത്രം പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൈലിന്റെ സൈസ് എന്താവും? കൂടുതലല്ലേ? സെയിം. when I place 12 megapixel in the same 35 mm plane, pixel കാര്യം എന്താവും? Pixel will get bigger. When pixel is getting bigger, it can process more light. When it can process more light, low light support ചെയ്യും അല്ലേ? Low light support ചെയ്താൽ noise grains ഉണ്ടാകില്ല. If there is no noise and grains, dynamic range കാര്യം കൂടുതലാണ്. When dynamic range കാര്യം കൂടുതലാണ്, color tonal value improve ആവും. അതാണ് കാര്യം.
Sony success behind the camera. എല്ലാ ആൾക്കാരും 12 മെഗാ പിക്സൽക്ക് ഒരു ക്യാമറ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ എന്താ ഇത് 12 മെഗാ പിക്സലിലോ ഒരു മിറർലെസ് ക്യാമറ, അത് അയ്യോ ഇത് ഫ്ലോപ്പ് ആവും അതുപോലെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ മൂവിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നൈറ്റ് സീക്വൻസിൽ ഒരു മൂവി നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു OTT തലത്തിൽ ഒരു OTT നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലൊക്കെ കണ്ടാൽ അത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൂവി ഷോട്ട് വിത്ത് A7S3, FX3 and FX6. What I am going to do is, okay, I am going to do a practical demonstration of the camera more than a presentation. That's important. So I am going to take it forward that. So, ഇത് പോലെ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പിക്ചർ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ റെപ്രസെന്റ് ആവും. പക്ഷെ ആ വീഡിയോ ഈ സീരീസ് ഓഫ് പിക്ചർക്ക് പുറത്ത് there are lot of technical data ഉണ്ടാവും. ലോട്ട് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ കുഴപ്പമില്ല, ഒറ്റ ഫ്രെയിമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലൂ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ബ്ലൂ സ്ക്രീനിൽ ഒറ്റ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലൂ മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ലണ്ടനിലെ കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്യലാം, പാരീസിലെ പ്ലേസ് ചെയ്യലാം, എവിടെ കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്യലേ, അത് ഒറ്റ ഫ്രെയിം ഈസിയാണ്. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ സെയിം ഗ്രീൻ സ്ക്രീന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ സ്ക്രീന് അതിൽ ഒറ്റ വീഡിയോ എടുത്ത് ആ വീഡിയോയിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ആ ആൾക്കാർ മാത്രം ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് അവരെ ലണ്ടന് പാരീസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട എന്താവും? ഫ്രെയിം എന്താവും? ഫ്രെയിം ജമ്പ് ആവുംല്ലേ? മാച്ച് കീ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് സീരീസ് ഓഫ് പിക്ചർ. വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് വീഡിയോ? ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാണ്. പക്ഷേ ഇഫ് ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉറക്കം ഉണ്ടാവും. this is more technical, but keep this in mind. So it is not just a sensor array, sensor RGB process, develop, compress, wrap video file. അത് normal ആയിട്ട് ഒരു ആൾക്കാർ കാണും. പക്ഷേ back side of it we have a sense of frame rate, image size, full HD, ultra HD, 4K, 6K, 8K, പിന്നെ bit depth 10 bit, 8 bit, 12 bit അതുപോലെ വരുമല്ലേ അത്. പിന്നെ കളർ സാമ്പിളിംഗ് 420, 422, 444 ഇതെല്ലാം ഒരു ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം അഡ്വാൻസിന്റെ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഓൾ ദിസ്. കോഡെക് ഇതില്ല, CO കംപ്രഷൻ, DEC ഡീകംപ്രഷൻ, ഫയൽ സൈസിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലേ. നിങ്ങൾ ഒരു 64 GB എത്ര മണിക്കൂർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിസൈഡ് ചെയ്യില്ലേ, അതാണ് ഇത്. പിന്നെ எப்படி இமேஜ் எப்படி ப்ராசஸ் செய்யும், குரூப் ஆஃப் பிக்சர்ஸா இன்ட்ரா, பிட் ரேட், ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை MB இது ரெக்கார்ட் ஆகும், അതാണ് കാര്യം അല്ലേ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റാപ്പർ എങ്ങനെ എതില്ല, നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഫൈനലായിട്ട് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉള്ളേ .mp4, .mov, .mxf ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ഫോർമാറ്റ് ഉള്ളേ, അത് എല്ലാ പ്ലേയറിലെയും പ്ലേ ആവണമല്ലേ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ. എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെയും സപ്പോർട്ട് ആവണമല്ലേ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ. അതാണ് ഇത്. So these all the things will come to the video. ഇത് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്താവും? പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലേ ആക്കിയിട്ടില്ല, കളർ പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, പിന്നെ പ്രോപ്പറായി ഇമ്പോർട്ട് ആകല്ല, പ്രോസസ് ചെയ്യ പാടില്ല, കളർ everything is a problem. So make a note of this. This is the important. Then I don't want to take much of a time, and this is our transmission of our industry. Idana our transmission from 1.58 sensor size. Idella sensor size comparison ആണ്. മുൻപ് ഫിലിമിന്റെ കാര്യം അറിയില്ലേ, ഫിലിം റോൾ പിന്നെ DV ടേപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യല്ലേ, ആ സമയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാമറാസിലെ വീഡിയോ ക്യാമറ സെൻസർ സൈസ് ഇതാണ്. Just this is the sensor size, but now the mobile phone sensor ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിന്റെ സൈസ് ഇതാണ്. മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ക്യാമറ സെൻസറിന്റെ സൈസ് ഇതാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോണി ക്യാമറ പിന്നെ IN ക്യാമറ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ ഇതുപോലെ സെൻസർ ഉണ്ടാവും 1 ഇഞ്ചിൽ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ അതുപോലെ ഉണ്ടായി. പക്ഷേ നൗ 4/3 ഇത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. പിന്നെ APS-C ഫുൾ ഫ്രെയിം പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദ 2 സെൻസർ സൈസ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സ്, wedding filmmakers, photographers, name anyone, they are purchasing it. These 2 sensors only. ഏതൊരു കമ്പനി ഇതുപോലെ സെൻസർ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ? ക്യാമറ ഉണ്ടാ അതുപോലെ?
ഏതൊരു കമ്പനി അല്ല, ബേസിക് ഫുൾ ഫ്രെയിം ആയി അല്ലേ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ. ആൻഡ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ്, ഐ ജസ്റ്റ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ. വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതുണ്ട്? വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതുണ്ട്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫസ്റ്റ് സിനിമ, film making. Okay, who are interested in film making? I'm asking now again. Okay. Film making interest undava? Okay, super. Okay, director, actor, ഏത് cinematography അല്ലേ? Please പറ. ഡയറക്ടർ ആരാണ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ? ഡയറക്ടർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. Come. Okay, just a small explanation just about the short film makers. Short film interest unda? ഇവിടെ വന്നു. ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഞാൻ ഇല്ല, എനിക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. കണ്ട സംസാരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മ്യൂട്ടിൽ പോകും ഫുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്കർക്ക്, ഏതൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്കർ, ഏതൊരു ഫിലിം മേക്കർക്ക് ഇതാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ മൂവി കണ്ട് പിന്നെ ഒറ്റ വാർത്തയല്ല ഇത് ഗുഡ്, ഇത് ബാഡ്, ഇത് അയ്യോ ബോറ്, ഇത് സൂപ്പർ, ഒറ്റ വാർത്തയിൽ റിവ്യൂ ഇല്ലേ. പക്ഷെ அந்த ഫിലിം മേക്കിംഗ് പുറത്ത് ഏതുണ്ടാവും? Now I am going to demonstrate what it's going to happen, how it's going to happen. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ, ഞാൻ ഒരു ഡയറക്ടറാണ്, ഇവര് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവർ എഡിറ്റർ, ഓക്കെ, അവര് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ. ഓക്കെ, എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. സ്റ്റോറി എവിടെ ഉണ്ടാവും? വെൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം മൈൻഡ് അല്ലേ. മൈൻഡ് എന്ത് സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഏൻ മൈൻഡിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, ഞാൻ ആ സ്റ്റോറി പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത, ഞാൻ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ഉണ്ട്, 100% മൈൻഡിലുള്ള സ്റ്റോറിയെ 100% നറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിബിൾ ഉണ്ടാവും. സ്റ്റോറി ഇവിടെ 100% ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ഇവർക്ക് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ 100% ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? എത്ര പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും മാക്സിമം? ഒരു ജസ്റ്റ് ആവറേജ് നീ പറയുന്നു. ഞാൻ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് ആണ്, ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, എനിക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും ആ സ്റ്റോറി? ഇവിടെ 100% ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇവർക്ക് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റ് അവർക്ക് ഡെലിവറി ആവും? 60 to 70% അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ പ്രശ്നം എന്താ പറയുക? സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ഒരു ലേറ്റ് ലേണറാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾക്ക് ഓക്കെ, ഇവര് ഞാൻ 60% സ്റ്റോറി ഡെലിവറി ചെയ്ത്, ഓക്കെ, ഇവര് അത് എത്ര പെർസെൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും? എത്ര പെർസെൻറ്റ്? ഇവർ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും? അത്ര ആവറേജ് അല്ല, 30% ആണ്. എത്ര? ഒരു 40-50 റിസീവ് ചെയ്യുമാ? ഓക്കെ, ഞാൻ രണ്ടുപേരോ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ മൂവി ഷൂട്ട് പോകலாம், മൂവി ഷൂട്ട് പോയി പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യലാം. ഇവർ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ഡയറക്ടർ ചെയ്ത് ഒരു ഫുട്ടേജ്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ വന്നിട്ട് അല്ലേ. ഇവർ ഞാൻ 60% ഡെലിവർ ചെയ്ത്, അവർ 50% അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് പോയി ഫൈനൽ റോ ഡേറ്റ ഉണ്ടല്ലേ, അത് എത്ര പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും? 50% ഇവർ കിട്ടി, ഇവർ വർക്ക് ചെയ്ത് എത്ര പെർസെൻറ്റ് വരും ഔട്ട്പുട്ട്? ഐ മീൻ அந்த റോ ഡേറ്റ ഷൂട്ട് ടൈം സമയത്തിൽ 25 to 30 വരും അല്ലേ. ഇവരാണ് அந்த ബ്യൂട്ടിഫുൾ എഡിറ്റർ. ഓക്കെ, ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എഡിറ്റർക്ക് ഞാൻ ഒരു 25% ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്ത് ഇവർ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആ മൂവിൻ്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും? ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഡെലിവറി ചെയ്തത് റോ ഡേറ്റയുടെ 25% മാത്രമേ കൊള്ളൂ അവിടെ, അത്ര ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഇവർ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെലിവർ ചെയ്യും ഫൈനൽ വീഡിയോ, ഫൈനൽ മൂവിയിൽ എത്ര കിട്ടും? 15 അല്ലേ, 15. ഫൈനലായിട്ട് ഞാനല്ല ഡയറക്ടർ, ഞാൻ പ്രിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഇതല്ലടാ മൂവി, ഇതല്ല എന്തായി, അയ്യോ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് ഒരു ഫിലിം മേക്കറിന്റെ പ്രോബ്ലം. മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സെക്കൻഡ് ബഡ്ജറ്റ്, തേർഡ് എക്യുപ്മെന്റ് അല്ലേ. സോ ഹൗ ടു മാനേജ് ഓൾ ദീസ് തിങ്? ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക്, പ്ലീസ് ടേക്ക് എ സീറ്റ്. താങ്ക് യു. മനസ്സിലായി? ഇതല്ലേ ഫിലിം മേക്കിംഗിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. So how to manage all this with the technical things? So we have a camera which it can deal the things like very easy. So now as per the industry, videographer
കൂടുതലാണ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. അറിയുമോ? ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന്റെ കൂടുതലായിട്ട് വീഡിയോഗ്രാഫർക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുണ്ട്. അറിയുമോ? ഇത് ഡേറ്റ അറിയുമോ? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അറിയാല്ലേ? റീസൺ എന്താ? ഏതാണ് റീസൺ? വീഡിയോഗ്രാഫിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായി മാർക്കറ്റിൽ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ലേ? റീസൺ എന്താ? സോഷ്യൽ മീഡിയ വേറെ അതാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂസ് ചെയ്താ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ 4-5 പേജസ് ഉണ്ടല്ലേ? ന്യൂസ് ഫീഡ്, സെർച്ച് പേജ്, ആഡ് റീല്, പിന്നെ റീൽസ്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പേജ്. ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് 5 പേജസ് എന്ത് പേജിലാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മനസ്സിലായ? വീഡിയോന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്തായി? കൂടുതലായി. സോ ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മാത്രം ഫോട്ടോഗ്രാഫി മാത്രം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യാം. യു കാൺ സേ ദാറ്റ്. If you are a photographer, you should also know about a video. If you are a videographer, you should also know about photo. There is no option illa. So you have to do it. So how to do it? What are the opportunities? Number 1, filmmaking. Ellarku manaslam. Second, broadcast. Television channels ella illa. Broadcast television channels ella illa. Adu. Pinna documentary filmmaking. Documentary filmmaking. Nat Geo, Discovery എല്ലാം കണ്ടില്ല, ഹിസ്റ്ററി ചാനൽ കണ്ടില്ല, അതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? അതുപോലെ വർക്ക്. പിന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽസ്, ആഡ് ഫിലിംസ്. ആഡ് ഫിലിംസ് മാത്രമല്ല, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിലെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? പ്രോഡക്റ്റ് വീഡിയോ, ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഫുഡ് വീഡിയോ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് അത് കമേഴ്ഷ്യൽസ് ഉള്ളു. പിന്നെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രെൻഡ്. എല്ലാവരും റിവ്യൂവർ, എല്ലാവരും ഫുഡ് ബ്ലോഗർ, എല്ലാവരും ബ്ലോഗർ. സോ anyone can access anything, anyone can talk about anything. Either you can talk controversy or you can talk anything, but you can talk, still you can talk. So YouTuber and social media. So I don't want to take much of your time. Let me take you to the important thing. End of the discussion, we are trying to communicate with the അതല്ലേ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട്. അതന്നെ, നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ്, വീഡിയോഗ്രാഫർ ആണ്, എഡിറ്റർ ആണ്, ഡയറക്ടർ ആണ്, ആക്ടർ ആണ്. യു ആർ ട്രൈങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് എ ലാർജർ ഓഡിയൻസ്. അതാണ് കാര്യം. സോ വാട്ട് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണ് അറിയുമോ? പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇത് വീഡിയോ കണ്ട എന്തായി? ആരാണ് റിയൽ ചാമ്പ്യന് അല്ലേ? സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അതർ ചോയ്സ്. യു വാണ്ട് ടു ബി ഓൾവേസ് ബിയോണ്ട് ദ അപ്ഡേറ്റ്. കീപ് ഓൺ, ദർ ഇസ് നോ ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എല്ലാം പഠിച്ച് എല്ലാം അറിയും. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത്, വീഡിയോഗ്രാഫിയാ എല്ലാം അറിയും. അതുപോലെ ദർ ഇസ് നോ ലിമിറ്റ്. യു ഹാവ് ടു കീപ് ലേണിംഗ്. വേറെ ഓപ്ഷൻ ഏതില്ല അല്ലേ? ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്, ലെൻസിന്റെ കാര്യം, ക്യാമറയുടെ കാര്യം, ലൈറ്റിന്റെ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യും, വേറെ ഏതും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ യു കാൻ സേ യു ഹാവ് ടു ലേൺ റീടച്ചിങ് അല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കും ബേസിക് റീടച്ച് ദേ ഹാവ് ടു നോ, റൈറ്റ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോഗ്രാഫർക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബേസിക് എഡിറ്റിംഗ് തിരിയണല്ലേ? ദേ ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബേസിക് എഡിറ്റിംഗ്. സോ വി കാൺ ലിമിറ്റ് അവർ സെൽസ്. ഞാൻ ഇതാണ് അതുപോലെ you can't restrict yourself. So that is keep in mind. Okay, let me take you to the one game. It is a game for your refreshment. Okay, it is called let's read the color. Okay, read the color ഇങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്. I'm placing a word. Okay, now what color is this? What color is this? മനസ്സിലായില്ലേ? You have to read the color, not the word. മനസ്സിലാക്കും. Okay, read the color inside the word. So don't hesitate, quickly, fast. Okay, ready? ഏതാണ്? റെഡ് ആണ്? Pink.
Sky blue. Good. Okay. The reason behind the game is, Ippo, very important is, now everything become very complicated. Shoot ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു കളറാണ്, എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു കളർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ടി വിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് വേറൊരു കളറായി അല്ലേ, പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പിന്നെ മറ്റൊരു കളറായി അല്ലേ, ഇത് പ്രസന്റ് പ്രോബ്ലം അല്ലേ. സോ ബീയിങ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓർ എ വീഡിയോഗ്രാഫർ, you should learn to read the color first. You should have the basic requirement of the monitor or anything, name it, software, monitor or anything. You should have it. There is no other option. You have to have it. No options. So this is the basic. Okay, now I don't want to take much of your time. Let's can I get a tripod? Tripod unda. Okay, let's test the camera to the core, what this camera can do. And when I say this camera can do a low light, let me show a video which I recently shot. Okay, basically I have told you that I shot many documentaries about wildlife and everything. 2 years back I have shot one documentary about snake. എത്ര ആൾക്കാർക്ക് സ്നേക്ക് ഇഷ്ടമാവും? ഓ, ഇഷ്ടമാവുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കിസ് ചെയ്യുമോ? അതുപോലെ ഇഷ്ടമാവുമോ? എപ്പടി ഇല്ല പെട്ട് വെറുപ്പില്ല, പക്ഷെ പേടിയുണ്ടല്ലേ. whoever be, if you see snakes, Indian mindset, ഒരു ഇന്ത്യൻ മൈൻഡ് ഉണ്ട്. if you see snake എന്താ ചെയ്യും? എന്താ ചെയ്യും? സ്നേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്, എന്താ ചെയ്യും? what you will do? ഓടും അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഓടും, പിന്നെ ഒട്ടു നോക്കും, വാച്ചിങ്, പിന്നെ കൊല്ലും. അതാണ് പ്രശ്നം. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഇന്ത്യൻ മൈൻഡ് സെറ്റ് ടു ദ കോർ. ഓൾവേസ് ബീയിങ് എൻ ഇന്ത്യൻ, വി ഓൾവേസ് ടു ദ കോർ. ഒന്ന് അത് കൊല്ലും, ഇല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക്, ടെർമറിക് പൗഡർ അത് ചെയ്യും അല്ലേ. അത് 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 സ്നേക്കോടെ പഴയ ആടാതെ പ്രാന്തൻ പോടാ അതുപോലെ ആവും അല്ലേ. പക്ഷേ being a wildlife filmmaker, what is your basic qualification? Endana important. This is very important, guys. This is out of photography, but I am telling you this is important. And wildlife photography, you have a huge demand, especially on video. Most of the people are waiting for you. If you are a good videographer on a wildlife, you have a good demand in the future. I'll come to that. But tell me, basic qualification endana? Where? Basic knowledge of wild, yes. വേറെ പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? ഇപ്പൊ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? ഏത് വേണ്ട, ഒരു ഫുൾ ഫ്രെയിം ക്യാമറ, ഒരു 200-600 ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ്, പിന്നെ ഒരു നല്ല മാക് മെഷീനാണ്, ഒരു ലൈറ്റ് റൂം, പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടർമാർക്കർ ഇട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 1000 ലൈക്ക്. ഞാൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഇടാ. അതുപോലെ ആയല്ലേ? Yes or no? This is not wildlife, guys. I'm telling you. You should know your subject well. Snake is a snake. There is a lot of snakes. I will show you something. Okay, what happened? You tell me, what is this snake? Can anyone know about this snake? Okay. What happened? Okay. Is there a snake? By the way, this is video. Is snake on it? പച്ചപ്പാമ്പല്ലേ, പച്ചപ്പാമ്പ്, ഗ്രീൻ വൈൻ സ്നേക്ക്. അതിന് എല്ലാവർക്കും, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രീൻ അല്ലേ, അത് ഗ്രീൻ കളറിലുണ്ടായി പച്ചപ്പാമ്പ് അല്ലേ, അതല്ല. പിന്നെ ലെറ്റ് മീ ഷോ ദ സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിം, ടോപ്പ് ആംഗിൾ. ഹെഡ് ഇതുപോലെ ഉണ്ട്. ഹെഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ട്? ഇത് വൈപ്പറാണ്, ഇത് ഗ്രീൻ വൈൻ അല്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ നോ യുവർ സബ്ജക്ട് വെൽ.
ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ട് പച്ചപ്പാമ്പ് ഓക്കെ ഐ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഫോട്ടോ അതുപോലെ ചെയ്താൽ അത് പിന്നെ ബൈറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എന്താവും നിങ്ങൾ ഫോട്ടോയിൽ വരും അല്ലേ സോ നോ യുവർ സബ്ജക്ട് വെൽ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബട്ട് how beautiful this makes is let me show another frame wait let me mute production la idu pole samsarikkunna karyamalla so let me mute this is shot with fx3 and 90 mm macro lens so what is the success of Sony in one word I can say this is the shoot I have been personally being a Sony person forget about Sony but being a photographer and videographer I enjoyed the shoot very much because ഇത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മോഡൽ അല്ല അല്ലേ ഞാനൊരു പാമ്പ് പിടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല ഞാൻ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ദർ അല്ലേ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദർ സിറ്റുവേഷൻ അത് ഞാൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്നേക്ക് ലെഫ്റ്റ് വാ റൈറ്റ് വാ ചിന്ന അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ പാമ്പുണ്ട് ആ പാമ്പ് മുന്നേ LC5 ഇട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ so what I have there is no professional light use ചെയ്താൽ ആ ക്രിയേച്ചർ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും അത് പിന്നെ അവിടെ ഓടും അല്ലേ അത് it will not be there it will run away so in the forest just imagine ഇത് ഒരു ബുഷാണ് I will show you the exact footage where we are ഇതുപോലെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ട അതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തില്ല ഇത് ഹെഡ് ബാൻഡ് കണ്ട ഹെഡ് ബാൻഡ് ഹെഡിൽ ഒരു ലൈറ്റ് വരുമല്ലേ ഹെഡ് ഹെർബിങ് അപ്പോ പോലുള്ള ട്രക്കിംഗ് അപ്പോ ലൈറ്റ് അതാണ് ലൈറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ലൈറ്റ് അതിന് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും ടു മച്ച് ബ്രൈറ്റ് இருந்தால் ക്രിയേച്ചർ ഓടും സോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സോണി ഈസ് ലോ ലൈറ്റ് സോ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് you see this frame you guess me what is the ISO of this frame can anyone guess what is the ISO of this frame can anyone guess correct answer ku or fx6 free ആണ് correct answer ku സത്യം എത്ര കറക്റ്റ് ആൻസർ വേണം റോങ് ആൻസർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ 1000 rupees കൊടുക്കണം എത്ര this is 51200 ISO 51200 ISO 51200 ISO യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് I am not using any professional light fx3 24 1.4 ലെൻസ് ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ കോംബോ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈറ്റ് ചെയ്തില്ല ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഫയർ ക്യാമ്പ് പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ ട്രീക്ക് ഹെഡ് ലാമ്പ് വന്നിട്ടില്ല അത് ഞാൻ കൊടുത്തത് ബിക്കോസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദ സബ്ജക്ട് പിന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെറ്റ് മീ ഓൾസോ റിമൂവ് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് പ്ലേ യു if I use 51200 ISO ഇത് എന്താവും ഇത് ഏരിയ 51200 യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താവും ബ്ലീച്ച് ആവല്ലേ ദിസ് ഇസ് ഓൺലി ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഏരിയ പക്ഷെ എന്തായി ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയല്ലേ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയ പിന്നെ ലോവസ്റ്റ് ഏരിയ ദ കാർഡിന്റെ സൈഡ് സബ്ജക്ട് ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഈ ക്ലൗഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ അവിടെ ഞാൻ ലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല it is very long but even I am getting the details here that is the advantage of Sony FX3 and A7S3 low light sensitive camera this is the dual base ISO camera you can enjoy this then blindly you can trust the focus Sony focus engane unde try cheyiditunda Sony inde camera focus try cheyiditunda engane unde fast aayunda okay so let me take you to the challenge situation this is my situation okay njan used what happened Netflix account unda can anyone help me with this enjoy it
What happened? മാറി ഇതല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് FX3 90 മാക്രോയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. സോ വെൻ ഐ ഷൂട്ട് ദിസ് ഏതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും സബ്ജക്റ്റ് എനക്കും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും സബ്ജക്റ്റും എനക്കും ഗസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് മാക്രോ ലെൻസ് ആണ്. മാക്രോ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഏതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്? ഡീറ്റെയിൽ കൂടുതലായി കിട്ടും. അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ സബ്ജക്റ്റ് ക്ലോസ് പോകണം. പക്ഷേ ഞാൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്താ പോകാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ. സോ നെക്സ്റ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ മാക്രോ ലെൻസ്, most of the macro lenses are very good in angle focus. When it comes to autofocus, എന്താണ് അറിയും? If I go this much closer, ഞാൻ ബ്രീത്ത് ചെയ്യില്ല. എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യില്ല. ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ அந்த മൂമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ഇത് കൂടെ ഔട്ട് ആവും. അതാണ് മാക്രോ ഫോക്കസിന്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ലെറ്റ് മീ ഷോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദ ക്യാമറ. This is shot with a autofocus, not a manual focus. Okay, now moving forward. Okay, ഏതാണ് ഇത്? ഇത്ര ഇത് ഡേഞ്ചർ അല്ലേ? This is danger or not? But as I told you, the first qualification of being professional wildlife photographer, know your subject. First, ഈ ലെൻസ് ഈ സ്നേക്കിന്റെ പൊസിഷൻ കാണും. ഈ സ്നേക്ക് എവിടെ ഉണ്ട് പൊസിഷൻ? യെസ് പോലെ സ്പ്രിംഗ് പോലെ ഉണ്ടാ. ഇത് പൊസിഷന്റെ പേര് ഡിഫെൻഡിങ് അറ്റാക്കിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും. സോ ഒരു ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലോസ് പോണാലും എന്താ ചെയ്യും? അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അതാണ് പൊസിഷൻ. സ്പ്രിംഗ് പോലെ വരും, ജമ്പ് ചെയ്യും. അതാണ് പൊസിഷൻ. പക്ഷേ ഇൻ ദിസ് പൊസിഷൻ, ഇഫ് യു സീ in this position, it is sensing, it is not in attacking position. ഇത് ചെറിയ ഒരു ബോഡി റീഡിംഗ് ആണ്, ഒരു ഹാബിറ്റന്റെ റീഡിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, 4 വൈൽഡ് ലൈഫ് പോയി ഒരു ടൈഗർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയി ടൈഗർ ക്യാറ്റ് അല്ലേ, അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്യാറ്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഹോം ക്യാറ്റ്, ഡൊമസ്റ്റിക് ക്യാറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്യാറ്റ്, വൈൽഡ് ക്യാറ്റ്. വിത്ത് എ സിംഗിൾ ബ്ലോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? അത് ഒറ്റ അടി എന്താവും? എത്തും അല്ലേ? So you should know your subject. You should know your subject. That is very important. Now this is not just this. Now what I am going to do is I am going to connect my camera. I will show you what this camera can do. ഇത് FX6 ആണ്. FX3, FX6 രണ്ടും ഒറ്റ സെൻസർ ആണ്. A73 ഉള്ള സെൻസർ, സെയിം സെൻസർ ഇത്. So I am going to connect and show you what this camera can do in a low light. First of all, how we want to calculate low light, adana important. So I ask for a candle. Okay, candle kitty. Can we switch off the lights if you want? Switch off emo. I need a model unda ivda model എവിടെ ഡാർക്ക് ഉണ്ടല്ലേ? ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ വന്നു. This is for you. ബ്ലാക്ക് ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഉള്ള പോകും. ഇൻസൈഡ് അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ലൈറ്റ് ഇല്ലല്ലേ? You can sit here. Sit. HDMI. The automatic select ആവുക.
Okay, why I have made this setup is very important. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലൈറ്റ് ഏതോ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Why candle light? It's very important. Light எப்படி പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. How we calculate the light? In light term, we called it as a lux. LUX. Lux is open. Lux is a technical term. One lux is equal to one candle light. So now I'm giving a subject. It's just a one candle light situation. Let me in the light on. Off it. Okay, now let me switch to Sony AI mode and monitor control. I'm just switching off. Okay, base LUT, S block 3. Okay, shutter speed. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവില്ല. ഷട്ടർ സ്പീഡിന്റെ കാര്യമെല്ലാം മനസ്സിലാവില്ല. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? വേറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? വീഡിയോയിൽ ഡൗട്ട് ചെയ്തോണ്ടോ പറയാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. Now want to cut this one light. Shutter speed, and instead of angle I'm going for a speed for understanding. Okay, ISO, cut down the ISO. Its base is ഇവിടെ കണ്ട base ISO sensitivity. ഈ ക്യാമറ അല്ല, സോണിന്റെ സിനിമ ലൈൻ ക്യാമറയുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ബേസ് ISO സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഏതൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ ക്യാമറ അല്ല, ഇഫ് യു ആർ ഷൂട്ടിംഗ് വിത്ത് ബേസ് ISO, ബേസ് ആയിരുന്നാൽ എതിരില്ല, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ISO ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ക്വാളിറ്റി எப்படி இருக்கும்? இப்போ 100 ISO ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സെയിം ക്യാമറയിൽ 1000 ISO ഫോട്ടോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഏത് ഫോട്ടോ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കും അല്ലെ? ബേസ് ISO ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഏതൊരു ക്യാമറയിൽ ക്വാളിറ്റി നന്നായിട്ട് എടുക്കും, അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ now old സമയത്ത് like 10-15 years back, if you are a DOP, you are standing behind the camera, ആ സമയത്ത് വ്യൂ പോയിന്റിൽ നോക്കി അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് വേണം, ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇല്ല, ഇവിടെ ലൈറ്റ് കൂട്ടണം കുറയ്ക്കണം, അതുപോലെ സംസാരിക്കും. ഇപ്പൊ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എന്താണ് പറയുക, എന്താണ് മനസ്സിലാവും? ഇപ്പൊ അതേ ക്യാമറമാന് ക്യാമറ പുറത്തിനെടുത്ത് വ്യൂ പോയിന്റ് നോക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് അറിയുമോ? വാട്ട് ദേ സേയിങ്, ISO കൂട്ടടാ മതി. അതുപോലെ ISO ഉണ്ട് ക്യാമറ, ISO കൂട്ട്. അതെ, ISO കൂട്ടിനാൽ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? ISO കൂട്ടിനാൽ എന്താവും? ഗ്രെയിൻസ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് കൂടെ കുറവാകും. ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് കുറവാകും, ക്വാളിറ്റി കുറവാകും, ഡീറ്റെയിൽ കുറവാകും, എല്ലാം കോംപ്രമൈസ് ആവും. പക്ഷേ സോണിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ സിനിമ ലൈൻ ക്യാമറയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡ്യുവൽ ബേസ് ISOന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ഈ മോഡില് ഇത് ക്യാമറ 2 ISO മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്യും, വേറെ മറ്റ ISO it will not activate. Then 2 ISO only. One is 12,800. ഇത് കണ്ട 12,800. ഇതുപോലെ സിറ്റുവേഷനുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 12,800 ISO if I want to shoot, it will be like this. Light കൂടുതലായിട്ട് ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. So what I am doing is I am going to change my ISO to base ISO settings to കണ്ട. സോ നിങ്ങൾ സിറ്റുവേഷനുക്ക് ഏത് ISO ഔട്ട്ഡോറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ കൂടുതൽ ISO വേണ്ട, കുറവാണ് ISO വേണ്ടല്ലേ, 800 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ 800 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. കണ്ട, ഔട്ട്ഡോറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഇതുപോലെ ഓവർ എക്സ്പോസ് എടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ if I want to get the details of the outdoor, ISO 800 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ലോ ലൈറ്റ് ഇതുപോലെ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് മാത്രം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ISO കൂടുതൽ വരുന്നെങ്കിൽ 12,800 ISO സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു 100 ISO. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സോണി സിനിമ ലൈറ്റ് ക്യാമറ. ഓക്കെ, എല്ലാം ഓക്കെ സർ. പക്ഷേ ഇത് ക്യാമറ അല്ല, സിനിമ ഏതൊരു ക്യാമറ അല്ല. ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? പ്രോബ്ലം അല്ല, ഒരു ബേസിക് മിത്ത്
most of the cinematographer like to use the manual focus lenses only. അല്ലേ? Most of the cinema ആൾക്കാർ എല്ലാം manual focus lens മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യും. Reason എന്താണ് അറിയുമോ? What is the reason? Reason എന്താ? നിങ്ങൾ എല്ലാം auto focus യൂസ് ചെയ്യുമോ manual focus യൂസ് ചെയ്യുമോ? Manual 100%? Situation demands. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മാനുവൽ ഫോക്കസ് ആണ്? ഓട്ടോ. ജിത്തു അവിടെ സ്റ്റാൻഡേ, ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പോ ഇത് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. ലെറ്റ് മീ ചേഞ്ച് ദ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ട്രാൻസിഷൻ സ്പീഡ്. ഫോക്കസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ കുഴപ്പമില്ല. ഫോട്ടോഗ്രാഫി അപ്പേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ഇല്ല ഇങ്ങനെ. പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? ഈ സ്മോൾ LCD ഫോക്കസ് 100% ആയി കൺഫേം ആകുമോ? എഡിറ്റിംഗ് മെഷീനിൽ മാത്രം അയ്യോ ഫോക്കസ് ഔട്ടായി സോഫ്റ്റ് ആയി ആവുമല്ലേ. സോ വെൻ യു ആർ ഷൂട്ടിംഗ് എ ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഫോക്കസ് പുള്ളറിൻ്റെ കാര്യം ബഡ്ജറ്റ് അത്ര ഇല്ലല്ലേ. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ലെൻസസ്. പക്ഷെ ഓട്ടോ ഫോക്കസിൻ്റെ ലെൻസ് കാര്യം അറിയുമല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ലെറ്റ് മീ ഷോ ദ ഫോക്കസ് ട്രാൻസിഷൻ സ്പീഡ്. ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. സോ ഫോക്കസ് എന്തായി? ഷിഫ്റ്റ് ആയല്ലേ? ഫാസ്റ്റ് ആയ സ്ലോ ആയ? ഫാസ്റ്റ് ആയി. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ഇല്ല സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് തിങ്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ അവർ വില്ലൻ, ഓക്കെ, അവർ വില്ലൻ, ഇവർ ഹീറോ, പാവപ്പെട്ട ഹീറോടാ, പാവപ്പെട്ട. അതുപോലെ ഇതാണ് സീന്. അവര് ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഒരു ഡയലോഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കോ ഇതുപോലെ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, സിനിമാറ്റിക് ഡയലോഗ് ഏതോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വോയിസ് ഏതോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആള് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ലോ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് വരണമോ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണമോ? പക്ഷെ ഓട്ടോ ഫോക്കസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താവും? ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആവില്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോക്കസിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്തും പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്ന മാനുവൽ ഫോക്കസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപോലെ എന്ത് സമയത്തിന് ഫോക്കസ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ അവർ കൺട്രോളിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അതാണ് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ദേ ആർ നോട്ട് യൂസിങ്, മാനുവൽ ഫോക്കസ് ദേ ആർ യൂസിങ്. പക്ഷേ സോണിന്റെ ക്യാമറയുടെ ഒറ്റ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? ഇവിടെ ഫോക്കസിന്റെ സ്പീഡ് കൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്ലോ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരുന്നു A to B, B to A, ഇല്ലെങ്കിൽ B to C ഫോക്കസ് സ്ലോ ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന. നൗ ലെറ്റ് മീ ചേഞ്ച് ദിസ് ടു സ്ലോ. ഇപ്പോ പാവപ്പെട്ട ഹീറോക്ക് ഫോക്കസ് വേണം. ഇപ്പോ പാവപ്പെട്ട ഹീറോടാ ശരിക്കില്ല. ഇപ്പോ വില്ലലേക്ക് പോടും. ഫോക്കസ് എങ്ങനെ ഉണ്ട്? മാനുവൽ ഫോക്കസിൽ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉണ്ടാ. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ്. അത് മാത്രമല്ല ഫോക്കസ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട്. പിന്നെ ഓക്കെ സാർ എല്ലാം ഓക്കെ സാർ, മാനുവൽ ലെൻസ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ലെൻസ് ഉണ്ട്, ഏതാണ് ബെസ്റ്റ്? സോ വി ഹാവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ലെൻസസ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് G and G Master. ഇത് G ആണ്. Can you switch on the lights for a while? Same 70-200 lens ഇത് G Master. இந்த ரெட் கலர்ல ഉണ്ടായ ഇത് G Master ആണ്. സെയിം ഇത് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഉണ്ടായ ഇത് G. സോ ഏത് സാർ ഇത് G ഉണ്ട് G Master ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എങ്കിൽ G Master. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ സോണിന്റെ ഏതൊരു ക്യാമറ ഇപ്പോ പുറത്ത് അത് ZB ക്യാമറ ആണ്. അത് ഏത് ZB E10 ക്യാമറ. ZB E10 ക്യാമറ ഒരു you can use it to the extent level. Lot of options, professional options we are given. അത് ഏതാണ് മൗണ്ട്? അത് അറിയുമോ? E mount. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ടു ZB E10 we have 6700. അത് ക്രോപ്പിന്റെ കാര്യം കൂടി ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട്. അത് ഏത് മൗണ്ട് അറിയുമോ? സെയിം മൗണ്ട്. ഇത് ZBയിലെ ഏത് മൗണ്ട് ഉണ്ടോ അതാണ് മൗണ്ട് അതിൽ. പിന്നെ ഫുൾ ഫ്രെയിം സോണിന്റെ ഫുൾ ഫ്രെയിം A7III, A7R, A9, A1 ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലേ, എല്ലാം ഏത് മൗണ്ട് അറിയുമോ? E ആണ്. പിന്നെ
FX3, FX30 സിനിമ ലൈൻ ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലേ, FX3, FX30 അതും സെയിം മൗണ്ട് ആണ്. FX6 അതും ഈ മൗണ്ട്. വെനീസ് ഉണ്ടല്ലേ, വെനീസ് ബുറാനോ ഉണ്ടല്ലേ, അതും ഈ മൗണ്ട് ആണ്. സോ ഒറ്റ മൗണ്ട് ആണ് എല്ലാ സോണീൻ്റെ ക്യാമറ. സോ സോണീൻ്റെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് എന്നൊക്കെ അറിയാം. ക്യാമറ ബേസിക് ക്യാമറയിലെന്ത് സിനിമ ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലേ, ഏതുപോലെ പണി ചെയ്യുമോ അതുപോലെ പണി ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്, ഒറ്റ മൗണ്ട് ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് എത്ര ലെൻസ് വേണം? ബേസിക് ആയിട്ട് മിനിമം 2 അല്ല 3 അല്ല വേണമല്ലേ, മിനിമം 2 or 3 വേണമല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താച്ച് ഓക്കെ, ചെയ്ത പിന്നെ ലെൻസ് ഒരു 2-3 ലെൻസസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും. ഒരു 3-4 ഇയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇല്ല 5 ഇയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമല്ലേ. ആ സമയത്തിൽ മൊത്തം ലെൻസ് ക്യാമറ എല്ലാം ഒന്നാ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ ഇല്ല ബോഡി മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ? ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ ബോഡി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പുതു ബോഡി ഇറക്കിയിട്ട് സെയിം ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യില്ല അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സോണി ഈസ് യു ക്യാൻ യൂസ് എനി മൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ബോഡീസ് ഓൾസോ ഇൻ ദ സെയിം മൗണ്ട് സിസ്റ്റം, നോ അഡാപ്റ്റർ നത്തിങ്. പക്ഷേ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയും അത് മാർക്കറ്റിൽ ഏതുപോലെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളറിയും. The biggest advantage is we have launched this G Master, not just the G Master. This is the tomorrow lenses for today. ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ HD പ്രോജക്റ്റ് മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ഈ ലെൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ നാളെ 4K പ്രോജക്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യും, 4Kക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ 6K 8K സമയം വരെ ഈ ലെൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ദ റീസൺ ഈസ് the optical quality of this lens made it in that way. So ക്യാമറയിൽ മാത്രം മെഗാ പിക്സൽ ഇല്ല, ഇത് മനസ്സിലാവുമോ? അത് ക്യാമറയിൽ മാത്രം ഇതല്ല മെഗാ പിക്സൽ ഇല്ല, ലെൻസിലെ മെഗാ പിക്സൽ ഉണ്ട്. ഇതറിയുമോ? Have you heard of this? Have you ever heard of this? Okay, now let me give you an example. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു 2 lakh rupees ക്യാമറ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ഇത് ക്യാമറയുടെ പ്രൈസ് ചെയ്ത് അറിയില്ല, ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. 2 lakhs rupees ക്യാമറ ഉണ്ട്, 1 lakh rupees ലെൻസ് ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ 3 lakhs ആയ. ഇത് ലെൻസിക്ക് മുൻപ് ഒരു UV ഫിൽറ്റർ ഇല്ലേ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി, ആ UV ഫിൽറ്ററിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റിൽ? 12,000 ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത UV ഫിൽറ്ററിന്റെ കാസ്റ്റ്, ND ഫിൽറ്റർ അല്ലേ, UV ഫിൽറ്റർ അറിയല്ലേ, അത് കാസ്റ്റ് എത്ര അറിയുമോ? 400 ഉണ്ട്, 400 10,000 വരയ്ക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ 400 കാര്യമില്ല, 500 അതേ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 3 lakhs rupees, 3,400,000 rupees, 400 rupees ക്വാളിറ്റി വരുമോ ഇല്ല 3 lakhs rupees ക്വാളിറ്റി വരുമോ? മനസ്സിലായല്ലേ? So if you have a very good camera, if you don't have a proper lens, there's no use behind it. That is the biggest advantage of the Sony camera. So you have to be very clear. And for your information, till how long I have time? എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക്? ജിത്തു, how long we have time? എത്ര സമയമുണ്ട്? I want to show them something. Okay, let me also show you some interesting fact. This is, keep a note of it, get ready for exciting news from Sony. We have been launched a new program called short filmmaking awards. It's a Sony Future Filmmaker Awards. So last year or event നടந்து, അത് എവിടെ നടന്ന അറിയുമോ? കണ്ടാ? ഏതോ ന്യൂസ് കണ്ടാ? റിയൽ സീൽസ് ഇത് കണ്ടാ? ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ടോട്ടലായിട്ട് 13,000 ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ആയി. 13,000. Out of 13,000, we have taken some people from India to US. Los Angeles Sony studio ഉണ്ടല്ലേ, அந்த Sony സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് അവാർഡ്സ് കൊടുത്ത് പ്രൈസ് കൊടുത്ത്, പിന്നെ സോണി സ്റ്റുഡിയോയിൽ അവർക്ക് ഒരു 3 ദിവസം 3 days we have done a workshop with the great directors of Sony. Technical, directorial, editorial,
everything we have done. So sir, okay sir, what is the procedure to participate in it? அது வரும்ல சரி, ஏது கேமரால ஷூட் செய்யணும் நெக்ஸ்ட் வரும்ல. ஸோ மொபைல் ஃபோனில் கூட ஷூட் செய்யலாம், குழப்பம் இல்லை. 6 different topics we have given. That is why I am telling you, try to follow the alpha community page. Let me show you. Okay, this is the alpha community page. Create your account. Even we have launching a lot of activities here. Photo tour உண்டாகும், வைல்ட் லைஃப்ல இன்ட்ரெஸ்டிங். நீங்கள் இந்தியாவில் உள்ள வைல்ட் லைஃப் சஃபாரிஸ் எல்லாம் நடக்கும்ல, அவட നിങ്ങൾക്ക് ஒரு 3 days வைல்ட் லைஃப் சஃபாரி நீங்கள் சோனி கேமரா யூஸராக இருந்தால் you will get 50% offer also for total package, tour package. They will take you along with like Sudhir Sivaraman sir or Lord Jayan Sharma, a lot of wildlife photographers there, right? You can travel along with them, they will teach you. So that is also we are conducting. Not just that, as I said, you can see lot of activities is still going on here. Capture the best, you see here. So you can go here and you can click your pictures and you can post it with all these people. Drithiman, you know this guy? Have you ever heard of this guy? Drithiman Mukherjee. He is one of the world extremist in the sense, what lens you use for wildlife photography? Lens preferred lens ஏதான்? Preferred lens wide telia prime ஏதான்? Telia இல்ல, minimum 400 இல்ல 70 200 at least வேணும்ல. Reason എന്താണ്? Close range shoot ചെയ്യാൻ പാടില്ല. So we have to maintain a distance അല്ലേ. പക്ഷേ ഈ ആൾക്കാര് maximum he is using a prime lenses wide 1635. മറ്റേ ഏതൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കാണേണ്ട what they didn't see, he will deliver that. He will dive into the lake along with the crocodile. Crocodiles very nearby, they will go and shoot the things. So adu pola ee aal cheyum pinna. So you know, I don't want to talk about this guy, you know very well, Sudhir Sivaraman sir, you know him, and Munish Palniyappan. These are the, and Navneet Unikishan, you know this guy? Have you seen this guy? Your guy only, he is from Kerala only, and this guy is a world leading astro and landscape photographer. These are Sony artisans, they are doing lot of activities here. Not just that, you can just go here, event, online session, workshop, event calendar, photo tours. If you go to the photo tour, monsoon tiger endeavors guided expedition, this is there. Dheeraj Paul is there, you can go there, you can book a tour also. This is happening here. If you are a Sony user, this is Amboli, this is Ladakh, Leh Ladakh. So this is all happening here. You see here, you can go and you can book it. If you have a Sony gear, 50% will be this thing is happening. You can enjoy this. This is one part. Other part is alpha classrooms on a FOC, free of cost. You can attend the sessions from the masters. Episodes of 5 episodes for each. Cinematography in the basic, audio in the basic, astro photography. இது போல ஏதேது டாபிக் உண்டோ அதாவது மாஸ்டர்ஸ் 5 episodes of video உண்டு. You can go and watch the video. And network is very poor, I can't. And as the expert is nothing but you can go and you can book our calendars. இப்போ ஒர்க்ஷாப்ல உண்டு சார், ஐ கான்ட் டாக் மச், ஐ ஃபீல் வெரி ஷை, அது போல உண்டுங்க. நீங்கள் ஒரு கேமரா, இது கேமரா ஐ எம் கோயிங் டு பர்ச்சேஸ். பிஃபோர் பர்ச்சேஸ் ஒரு ஒப்பீனியன் கால், ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கால் வேணுங்க. யூ கேன் கோ அண்ட் யூ கேன் புக் அ ஸ்லாட் வித் ஆல் இண்டியா ஸ்பெஷலிஸ்ட். என்ன போல ஒரு 10 members உண்டு டோட்டலாக. அது ஆൾക്കാർക്ക് ஏது, ഞാനിപ്പോൾ டிஓபி ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் எக்ஸ்பர்ட் உண்டு இல்லை, ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் உண்டு, அப்புறம் ப்ரெஸ்ஸில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் உண்டு. இது போல் ஆல் இண்டியாவில் சோனியில் உண்டு ஒரு ஆൾക്കാർക്ക്. அவரை புக் செய்து 1-to-1 நீங்கள் ஜூம் காலில் மீட் செய்து நீங்கள் பிக் செய்யலாம். ஸோ we have all these things in here. And finally,
We'll go to the question answer session. Before that, let me also play a recent video which I shot. It is a documentary film which I recently shot for a Tamil Nadu Forest Department. I will also want to talk about audio. Okay, videography. Okay, videography you can do that, but more important is in video, audio is important. Audio important. So let me play this video and tell you what is this. This video is all about Veerappan, right? You heard about this the Veerappan story, right? In that forest only. This is quite controversy documentary. This was shot in last month only. Finished the project. Let me play this. பயங்கரமான சம்பவம் வந்து அந்த காட்டில் பார்த்துருக்கேன். இப்போ 7 வயசு பையனுக்கு நான் பார்க்குறேன். காட்டு வெஞ்சே இருக்குது, இன்னைக்கே இல்லை. காட்டு இன்னைக்கு தான் வேகுது, நாளைக்கு இல்லைன்றது. புதாதி காலத்துல காட்டு நெருப்பு வச்சுனே இருக்கு. இங்கே பார்த்தாலும் மரம் அப்படியே பச்சை மழையும் கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. அதனால பாரு இந்த டைம்ல மரங்க எல்லாமே கீழே சேர்ந்து பயிர் இல்லாமல் இருந்து. Okay, now you tell me what are the reasons for forest fire? Forest fire க்கு ஏதாவது reason உங்களுக்கு what you know about forest fire? What are the reason for forest fire? Forest fire ഉണ്ടാവുമല്ലേ? அது ஏதாவது reason க்கு ഉണ്ടാവും? it will rub and it will, yes, one. வேற man made உண்டு. வேற temperature. Okay. That is why I'm telling this is a very controversial. When we are entering into it, we came to know what's inside out. So இது என்னன்னா வீரப்பன் காடு எதுக்கு ஃபேமஸ் அறியுமோ? எது ஃபேமஸ் அறியுமோ? சாண்டல்வுட், சந்தன மரம் இல்லை. சந்தன மரம் கட் செய்த பின்ன லோக்கல் குண்டாஸ் இருக்கும்ல, அவர் எந்தனா ஃபுல்லாக ஃபயர் ஆக்கிட்டு அது எல்லா எவிடன்ஸ் எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் எடுத்து போயிடும். அது ஒரு ரீசன். ரெண்டாவது ரீசன் ட்ரைப்ஸ் உண்டு இல்லை, ட்ரைப்ஸ் அவருடைய ஃபாரஸ்ட் உள்ளே இருக்கும். அவர் கேட்டில்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, கேட்டில் ஷீப்பு எல்லாம் இருக்கும்ல, ஷீப்பு கவ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதுக்கு என்ன பண்ணுன்னா ஃபாரஸ்ட் புஷ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா அவருக்கு கிராஸ் கிட்டாது, கேட்டலுக்கு கிராஸ் கிட்டாது. அப்போ எல்லாம் ஃபாரஸ்ட்டு ஃபயர் செய்துட்டு அது டெஸ்ட்ராய் ஆகி பின்ன ரெயின் வரும்ல, ரெயின் வரும்போது அது ட்ரை லேண்டில் கிராஸ் வரும். இதெல்லாம் ரீசன். பின்ன കുറേ ரீசன் കോൺട്രവേഴ്സി റീസൺസ് ഉണ്ട്. ബിഹൈൻഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈ ആൾക്കാർ ഇതെല്ലാം പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടേഴ്സ് അല്ല, അവരുടെ ട്രൈബ്സ് പിന്നെ അവരുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് മൈക്ക് ചെയ്ത് സാർ എന്താ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് യു കാൻ ഗെറ്റ് ദ ഇന്റർവ്യൂ ലൈക്ക് അർണബ് ഗോസ്വാമി ഇന്റർവ്യൂ പോലെ ആയിട്ടില്ല. AC റൂം മൈക്ക് ഇട്ട് ലൈറ്റ് ഇട്ട് അതുപോലെ അല്ല. ഓൺ ഫീൽഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്ക് ഇട്ടാൽ അയാൾ പേടിക്കും, അയ്യോ ഇയാൾ ഏതോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട സാറേ അതുപോലെ പറയും. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറാണ് മൈക്ക് വേണ്ടും. ഈ പ്രോപ്പറാണ് മൈക്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംഭവമാണത്. ലെറ്റ് മീ ഷോ ദ സം ഫുട്ടേജസ്. അയാൾ മേലെ ഏത് മൈക്കുണ്ടാ, മൈക്ക് ഏതും ഉണ്ടാ, പക്ഷെ ஆடியோ மாத்திரம் நீங்கள் கேட்கணும். எங்கே உண்டு நம்ம போகும்போது சார் அப்போ ஏன்னா எந்த இருக்கிற பக்கம் பாம்பு வரும், பாம்பெல்லாம் எந்த பக்கம் வரும், வேலை எரிஞ்சிருக்கிற பக்கம் அது பாம்பு, ஏரியாவில் பக்கமும் பாம்பு வரும். அந்த பாம்பு என்ன பண்ணோம்னா இப்போ பார்த்து தரோம். இந்த வேலை செஞ்சுதான் ஃபயர் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். Now from this frame onwards, just look into the audio very closely. இது വളരെ important ആണ്. You just watch it, what's going to happen. ഏത് ഡിഫറൻസ് ആയാ? ഏതായി ഇയാൾ പേസ് മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല, அதுக்கு முன்பு എന്തായി audio? I am playing one more time, just watch it closely.
What is the difference? ரெண்டு சத்தம். ஆ ஆ ஆ അതെ. Actually there is only one mic. So സോണിന്റെ ECM B10 ഒരു മൈക്ക്, അത് പിന്നെ FX3 ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണിത്. ഓൺ ബോഡി മൈക്കാണിത്. ഈ ഓൺ ബോഡി മൈക്കിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഏതെങ്കിൽ ഏതൊരു മൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ ബോയാവുണ്ട്, റോഡുണ്ട്, ഹോളി ലാൻഡ് ഉണ്ട്, കുറേ മൈക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ സോണിന്റെ മൈക്കിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഏതെങ്കിൽ ഏതൊരു ബ്രാൻഡിൽ നിങ്ങൾ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ 3.5mm ജാക്ക്, ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ 3.5mm ജാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ക്യാമറയിൽ, അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് കാര്യം. പക്ഷെ സോണിന്റെ മൈക്ക് എല്ലാ മൈക്കും താഴെ ഫ്ലാഷിന്റെ ഹോട്ട് ഷോറില്ലേ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ദ മൊമെന്റ് യു മൗണ്ട് ഇറ്റ് യു നോ നീഡ് ടു കണക്ട് എനി കേബിൾസ്. ഇത് ക്യാമറയുടെ ബോഡി ആവും, നമ്പർ 1. പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒന്ന് അനലോഗ്, ഇന്നൊന്ന് ഡിജിറ്റൽ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൈക്സ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ, ആക്ച്വലി 80% ഓഫ് ദ മൈക്സ് അനലോഗ്. ഇറ്റ് വിൽ കം ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ എംബഡഡ് ഇൻ ദ വീഡിയോ, അതാണ് കാര്യം. പക്ഷേ സോണിയുടെ മൈക്ക് ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് അനലോഗ് ബോത്ത് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ FX6 അനലോഗ് മാത്രമാവും, പക്ഷേ FX3, FX30, ആൽഫാൻ്റെ എല്ലാ ക്യാമറ അനലോഗ് ഡിജിറ്റൽ രണ്ടുമാവും. സോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിജിറ്റൽ എന്താണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോയ്സ് ക്യാൻസലിംഗിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്ഫോണിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ നോയ്സ് ക്യാൻസലിംഗ്, അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാ നോയ്സ് അറസ്റ്റായി ആ സോങ് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ. സെയിം പോലെ ഇതിൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലിംഗിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇന്റർണലിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ 4 ക്യാപ്സുൽ മൈക്കാണ്. ഞാൻ ഇവർ മാത്രം സംസാരിക്കുക, ഇവർ വീഡിയോ ഇവർ ഓഡിയോ മാത്രമേ വേണം, ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇല്ല ഔട്ട് സൈഡിലെ നോയ്സ് ഉണ്ടാതെ ഇത് വേണം. വി ഹാവ് 3 മോഡ്സ്, യൂണിഡയറക്ഷണൽ, 180 ഡിഗ്രി ആൻഡ് 360 ഡിഗ്രി. ഏത് പോലെ ഒരു ഓഡിയോ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് these mics along with this camera. This complete project I shot with that only. You got that? So that is the additional advantage. Okay sir, ഇത് FX3 ആണ്. FX3 complete project shot with FX3 and FX6. okay come to a conclusion. okay എല്ലാ ക്യാമറ ഉണ്ട്, എല്ലാ മൈക്ക് ഉണ്ട്, കുറേ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട്. ഏത് ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ആകുമോ അത് ക്യാമറ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൗ ടു ചൂസ് എ റൈറ്റ് ക്യാമറ, റൈറ്റ് ഗിയർ ആസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓർ വീഡിയോഗ്രാഫർ. ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ എസ്പെഷ്യലി കേരള, എസ്പെഷ്യലി വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് കുറേ ആൾക്കാർ സോണി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ. അത് എന്താണ് റീസൺ അറിയുമോ? വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? സോണിക്ക് മുമ്പ് ഏത് ബ്രാൻഡാണ്? കാനോൺ. കുറേ ആൾക്കാർ കാനോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാനോണിൽ എന്ത് പിന്നെ സോണി വന്ന് അല്ലേ. റീസൺ എന്താണ്? ഫോക്കസ്, പിന്നെ ലോ ലൈറ്റ്, പിന്നെ അതാണ്, വേറെ ഇതില്ലേ. മിറർലെസ് DSLR ഇത് അറിയുമല്ലേ, ഡിഫറൻസ് അറിയില്ല, അതേത് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ. മിറർലെസ് DSLR അതേത് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ. ഓക്കെ, ഏതാണ് റീസൺ? ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി ഒറ്റ ക്യാമറയിലാവുമല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സോണി, ബിക്കോസ് എനി ക്യാമറ റിലേറ്റഡ് ടു വീഡിയോ, ആരി റെഡ് അറിയുമല്ലേ, ആരി റെഡ്, പിന്നെ കുറേ സിനിമ ക്യാമറ അറിയുമല്ലേ, സോണി സിനിയാൾട്ട ക്യാമറ അറിയില്ലേ. നിങ്ങൾ കണ്ടാ ക്യാമറ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വീഡിയോയിൽ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ആ വീഡിയോ ആ ക്യാമറയിൽ ലെൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ സെൻസാർ കാണുമോ ഇല്ല മിറർ കാണുമോ? ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെൻസാർ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല മിറർ ഉണ്ടാകുമോ? ആവില്ല, സെൻസാർ ആവില്ലേ. ഏതൊരു സിനിമ ക്യാമറയുടെ സ്ട്രക്ചർ ലെൻസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെൻസാർ இருக்கும். The reason behind Sony mirrorless technology is cinema, because everything is moving towards cinematic അല്ലേ. എല്ലാ വെഡ്ഡിങ്ങോ ഈവൻറ്റോ ഇല്ല ഷോർട്ട് ഫിലിമോ ഏതൊരു വീഡിയോന് സിനിമാറ്റിക് ക്വാളിറ്റി വേണം. സിനിമാറ്റിക് ക്വാളിറ്റി വേണ്ടുന്ന സമയത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ സിനിമ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അല്ലേ.
ஸோ ലെൻസിൽ ട്രാവൽ ആയി വர ലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെൻസറെ ഹിറ്റ് ചെയ്തില്ല. സോ പക്ഷേ DSLRന്റെ പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്താവും, മിറർ ഉണ്ടാവുംല്ലേ, മിററിൽ ഹിറ്റായി പിന്നെ ഒറ്റ സിഗ്നൽ ഇത് വ്യൂ ഫൈൻഡർ മറ്റേ സിഗ്നൽ AF സെൻസാർക്ക് പിന്നെ പ്രോസസ് ചെയ്യും സെൻസാർ പോയി അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് ടൈം കൂടുതലാകുമ്പോൾ കുറവാകും, DSLRൽ കൂടുതലാവും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ മിറർലെസ്സിൽ എന്താവും, കുറവാകും. അപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് ടൈം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ദ ഓട്ടോ ഫോക്കസിങ് ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫാസ്റ്റർ, ഇമേജ് പ്രോസസിങ് ക്വാളിറ്റി ക്യാൻ ബി പ്രോസർ. ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ, സോണി ഏതൊരു ക്യാമറ, ഇപ്പോൾ ഇത് A7S III ആണ്. A7S3യിൽ ഞാൻ ഹൈ മോഡിലിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്തായത്, ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് എത്ര ഉണ്ട്? ഏതൊരു മിറർലെസ് ക്യാമറയിൽ സോണിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ 10 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും. അത് ഏത് സമയത്തിൽ വേണം, വൈൽഡ് ലൈഫ് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ഓക്കെ. പിന്നെ വെഡിങ്ങിൽ ഫുൾ വെഡിങ് ഇതുപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമോ, ഇതുപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമോ, ഇല്ലല്ലേ. അപ്പം മോഡിൽ ഒറ്റ സിംഗിൾ മോഡിലിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു ആക്ഷൻ മൊമെന്റ് നടക്കുന്നதுன்னா അപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് അപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഫുൾ ഈവന്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ അത് സാധ്യമല്ല. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 1 റൂൾ നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, സോണിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാമറ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മിറർലെസ് ടെക്നോളജി സക്സസ് ആയി A7M3 A7M4 എനിക്ക് ഒറ്റ ക്യാമറ വേണം, ബേസിക് ബഡ്ജറ്റിൽ ഫുൾ ഫ്രെയിം ഫോട്ടോ വീഡിയോ രണ്ടും ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടെങ്കിൽ A7M3 M4 നല്ല ബോഡിയാണ്. ഇല്ല ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്, എനിക്ക് ഹൈ മെഗാ പിക്സൽ ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ A7R, R ഫോർ റെസൊല്യൂഷൻ, 60 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ കാര്യം 7R5 ഉണ്ടല്ലേ. പിന്നെ അല്ല സാറേ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫറാണ്, എനിക്ക് വീഡിയോൻ്റെ കാര്യം കൂടുതലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ A7S3 FX3 4 ലാഖിൻ്റെ കാര്യം 12 മെഗാ പിക്സലിനെ പറഞ്ഞതല്ലേ. സോ അതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത്. പിന്നെ A9 ഒരു ക്യാമറ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? A9 III ഒരു ക്യാമറ, A9 1 ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, A9 2 ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് മോഡിൽ ഇത് A7S3 ആണ്, ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല. A9 1 A9 2ൽ ഒറ്റ സെക്കൻഡുക്ക് 20 ഫ്രെയിം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട്. ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ 20 ഫോട്ടോസ് വരും. പിന്നെ A9 III ഒരു ക്യാമറ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ഫ്രെയിം മിറർലെസ് വിത്ത് ഗ്ലോബൽ ഷട്ടർ. ആ ഒറ്റ സെക്കൻഡുക്ക് 120 ഫോട്ടോസ്, ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒറ്റ സെക്കൻഡുക്ക് 120 ഫോട്ടോസ് യു ക്യാൻ ഷൂട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് A9 III because thanks to this technology of camera. Okay, final come to a conclusion. ഏതൊരു ക്യാമറ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വെഡിങ്, ഏതൊരു ആൾക്കാർ വെഡിങ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? എനിവൺ ട്രൈ വെഡിങ് ഷൂട്ട് ചെയ്താ? ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൊമെന്റ് ഇൻ വെഡിങ്? താലിക്കട്ടല്ലേ. ആ മൊമെന്റിൽ ഒരു കാൻഡിഡ് മൊമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ഉണ്ടാവും, കാൻഡിഡ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്? പേരൻസ് എമോഷണൽ ആവുമല്ലേ. പേരൻസ് എമോഷണൽ ആവുന്ന ആ കുട്ടി ഇടിച്ച് എമോഷണൽ ആവുന്ന പറയുന്നില്ലേ. ഇപ്പം അതുപോലെ ഉണ്ടായി അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലാ ഗ്രൂം കരയണം അല്ലേ, അതാണ് റിയാലിറ്റി. പക്ഷേ ഓക്കെ, നൗ just imagine I'm giving you one situation, you be in the situation. ഒരു വെഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തിൽ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ, ഇത് ക്യാൻഡിഡ് സിറ്റുവേഷൻ. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ഏതെങ്കിൽ വെഡിങ്ങിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. എസ്പെഷ്യല് ഇതുപോലെ ക്യാൻഡിഡ് മൊമെന്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഫ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലേ, ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് അറ്റൻഷൻ. യു ക്യാൻ യൂസ് എ ഫ്ലാഷ്, വി ഹാവ് ടു ഡു എ ലൈവ്. ഓക്കെ, ഫർഗറ്റ് അബൌട്ട് സോണി, കാനോൺ, പാനസോണിക് ഏതോ ഒരു ക്യാമറ എല്ലാം ഫർഗറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ പാരൻസ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ലൈറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു എമോഷണൽ മൊമെന്റ് റെഡിയായി, ഏതോ ഒരു ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുണ്ട്. ഈ ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾ ISO യൂസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ നോയ്സ് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടായി, ഫോക്കസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആയിട്ടില്ല, എക്സ്പോഷർ കളർ നന്നായിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്, ഏത് ചെയ്യും? ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ, നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്, ഏത് ചെയ്യും? ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. ISO ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നോയ്സ് ഗ്രെയിൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫോക്കസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആയിട്ടില്ല, കളറ് ക്വാളിറ്റി നന്നായിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട്, ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യും? അവർക്കറിയില്ല, അതാ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് അറിയുമല്ലേ. എന്താ ചെയ്യും? ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ, എന്താ ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്താ ചെയ്യും?
ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ എന്താവും? നോട്ടീസ് ചെയ്യും, അതെ എന്താടാ പോടാ പുറത്ത് പോടാ അതുപോലെ പറയുമല്ലേ, എന്താ ചെയ്യും? ഇതാ സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, മെന്റലായിട്ട് മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്, നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് எப்படி இருக்கும்? ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആവുമല്ലേ, മെന്റൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആവുമല്ലേ, ആ കംപ്ലീറ്റ് വെഡിങ് വരയ്ക്കും അത് മൊമെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് മൈൻഡിൽ ഓടിയിട്ട് இருக்கும்ല്ലേ അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ. ഓക്കെ, സെയിം സിറ്റുവേഷൻ വേറൊരു ക്യാമറ, അത് ഏത് ബ്രാൻഡ് ഏത് മോഡൽ അറിയില്ല, ISO ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഗ്രെയിൻസ് നോയ്സ് വന്നിട്ടില്ല, ഫോക്കസ് സൂപ്പറായിട്ടായിട്ടുണ്ട്, കളർ ക്വാളിറ്റി സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ ചെയ്യും? எப்படி இருக்கும்? மென்டலி எப்படி இருக்கும்? ஹாப்பியா இருக்கும். அவன் ஹாப்பி இல்லே? ஹாப்பி இல்லே? ഓക്കെ, ഹാപ്പി മാത്രമല്ല, ഈ ഫോട്ടോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് മൂവ് ആവാമ ആകാது. വേറൊരു ഫ്രെയിമുക്ക് വേറൊരു മൊമെന്റുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിട്ട് இருக்குமா? ഈ ഫോട്ടോ കിട്ടി, നെക്സ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഏത് ക്രിയേറ്റീവായി ഉണ്ട് അത് മൂവ് ആവുമല്ലേ? ആവാതെ. സോ യു വാണ്ട് ടു വാച്ച് ഇറ്റ് ക്ലോസ്ലി. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി, നിങ്ങൾ ഏതൊരു ബ്രാൻഡ് XYZ ബ്രാൻഡ് ഏതൊരു ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി പ്രോപ്പറായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് இருக்குல்ல, ക്രിയേറ്റർ இருக்குல்ல, ആർട്ടിസ്റ്റ്, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി എന്താവും? வெளியே வரும்ல. இப்போ நீங்கள் யூஸ் ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റർ എന്താവും? തിരിച്ചു പോവല്ലേ, ഡിസ്റ്റർബ് ആവുമല്ലേ? സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് സെലക്ടിങ് ദിസ് ക്യാമറ ബെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാമറ, അതില്ല. നിങ്ങൾ വർക്കുക്ക് ഏത് ബെസ്റ്റ് ആവും, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ കോൾ. ഏതൊരു ബ്രാൻഡ് ഏതൊരു കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അല്ല നിങ്ങൾ ആ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇത് കമ്പനി ഇത് അതുപോലെ കമ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ കമ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലല്ലേ? നിങ്ങളുടെ മണി, നിങ്ങളുടെ യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, യുവർ കോൾ, റൈറ്റ്? നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു കമ്പൽ യു, ബട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ റിസൾട്ട്, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ അക്രോസ്. നൗ ഓപ്പൺ ടു ഓൾ. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? മതിയാ? വിട്ടാ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെയാ? പ്ലീസ്. ഏതാ? ഷട്ടർ ആംഗിളും ഷട്ടർ സ്പീഡും. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So most of the cameras, DSLR mirrorless camera നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഇത് ലൈക്ക് റിമോട്ട് എവിടെ? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിറർലെസ് ക്യാമറ ഓർ എനി ക്യാമറ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഷട്ടർ സ്പീഡിലേ വരും അല്ലേ? പക്ഷേ നിങ്ങൾ സിനിമ ക്യാമറ കണ്ടാൽ, സിനിമ ക്യാമറൻ്റെ റെഡ്, ആരി, പിന്നെ ബുറാനോ, വെനിസ് ഏതൊരു ക്യാമറ സിനിമ ക്യാമറ കണ്ടാൽ ഷട്ടർ ആംഗിളിലേ they will calculate the light. The angle of light ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ലൈറ്റുക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യും. In cinema they will calculate the light in the angles only. According to that we are synchronizing. Simple. Ipo let me show you that what will happen. Okay, இப்போ ஷட்டர் ஸ்பீடு 150, 60, 96 இது போல வந்துடும்ல, இதோட வேல்யூ வந்துடும்ல. இப்போ ഇതിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സെയിം ദ കാര്യം, ഷട്ടർ സ്പീഡ്, ആംഗിള്, പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം സെയിം ഉണ്ട് കാര്യം. പക്ഷേ ദ റീഡിങ്, ഇഫ് ഐ ഗോ ടു ആംഗിൾ, ദ സെയിം 172.8 ഉണ്ടല്ലേ, അത് എത്ര ഷട്ടർ സ്പീഡ് അറിയുമല്ലേ? മെനു ആംഗിൾക്ക് பதிலாக സ്പീഡ് 120 ഷട്ടർ സ്പീഡ് 172.8 ഷട്ടർ ആംഗിൾ വരും. ഒരു ഇത് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഷോട്ട് ഉണ്ടല്ലേ, அதுக்கு வரும். ஸோ ஹவு இட் வில் ஹேப்பன்னா, பிஃபோர் எல்லா கேமரா டிஃப்ரெண்ட் உண்டு. குளோபல் ஷட்டர் உண்டு. குளோபல் ஷட்டர் அறியில்ல கண்டா, குளோபல் ஷட்டர் எது போல ஒர்க் செய்யும் இல்லை, அதில் ஃபிக்கரிங் எதுவும் வந்துட்டு இல்லை. பச்சே ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கன்ஃபியூஸ் யூ. இது லைட் உண்டாவும்ல, இந்த லைட் இருக்குல்ல, இது கண்டினியூஸ் லைட்டா ஃபிளிக்கரிங் லைட்டா? இது கண்டினியூஸ் லைட்டா 100%. இது ஃபிளிக்கரிங் லைட்டா?
ഈ ലൈറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കീപ് സ്വിച്ച് ഓഫ് സ്വിച്ച് ഓൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ഇതുപോലെ ഫ്ലിക്കർ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് എരിയുന്നത്. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈറ്റ് ഇല്ല. ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈറ്റ്. LC500 ഇല്ല, അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈറ്റ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ അറിയില്ല, ഒരു സെക്കൻഡുக்கு ரெஃப்ரெஷிங் ரேட் ഉണ്ടാവും. എന്താ ഇത് കൺഫ്യൂസ് ആയി, എനിക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. നിങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ല, ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സഡൻ ആയിട്ട് ഒരു TV இல்லை LCD മോണിറ്റർ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്താവും? ഫ്ലിക്കർ കണ്ട, അത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് refreshing rate. അതുപോലെ ഈ ലൈറ്റുക്ക് refreshing rate ഉണ്ട്. ഈ refreshing rateക്ക് മാച്ച് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലിക്കർ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സ്ലോ മോഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഔട്ട് നൈറ്റ് ടൈമിൽ എന്താവും കണ്ട, ഒരു ലൈറ്റ് ഫ്ലിക്കർ ആയിട്ട് ഇരിക്കും കണ്ട, സ്ലോ മോഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സോ അത് ഫ്ലിക്കറിംഗ് ലൈറ്റ് ആണ്. സോ ടു അവോയ്ഡ് ദറ്റ് ഫ്ലിക്കറിംഗ് ലൈറ്റ് സിനിമ ലൈറ്റ്സ്, മാക്സിമം സിനിമ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഇതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ലൈറ്റ്. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഏറ്റാ പോലെ നമ്മളുടെ ക്യാമറയുടെ മൂവ്മെന്റ് പ്ലസ് ലൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ரோலிங் ஆகக்கூடாதுல்ல, ரோலிங் ஷட்டர்ஸ் ஆகக்கூடாதுல்ல, சப்ஜெக்ட் ப்ராப்பராகிட்டு இருக்குல்ல, அதுக்கு ஷட்டர் ஆங்கிள் யூஸ் செய்யும். அவர் ஃப்ளிக்கரிங்கு இந்த ரோலிங் எதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃப்ளிக்கர். പക്ഷേ ഈ ക്യാമറയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനിയിലും എല്ലാ ക്യാമറയിലും മാക്സിമം റോളിംഗ് ഷട്ടർ മാത്രമേ, ഗ്ലോബൽ ഷട്ടർ ഇല്ല. ബട്ട് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഹൂ എവർ യൂസിങ് ആരിയൽ എക്സ് റെഡ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആ ആൾക്കാർ സഡനാ FX3 കൊണ്ട് എന്തായാലും ഷട്ടർ ആംഗിൾ ഇവിടെ ഇല്ല, ഞാൻ അത് ഫുൾ ഓഫ് ഷട്ടർ ആംഗിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷട്ടർ ആംഗിൾ എല്ലാം കൺഫ്യൂസ് ആവുമല്ലേ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഇതിൽ ഷട്ടർ ആംഗിൾ കിട്ടും കണ്ടില്ലേ. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. The stops will be changed. 1 stop, 2 stop, 0.5 stops ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആംഗിൾക്കും സ്പീഡിക്കും ചേഞ്ച് ആവും. അതാണ് ഷട്ടർ ആംഗിൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ, വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലീസ്? ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ? എന്തായി, മതിയാ? ഓക്കെ, സോ please try to participate in short film festival and try to see, I'm telling you, all India, I'm traveling all India, but I can say one word whenever I'm in Cochin, I can say one thing. I've been working in Bollywood, I've been working in Kannada film industry, Tamil film industry, I've worked, Telugu also I've worked. Wherever I go, I see one thing. You know what is that? Any related to technical, camera assistant, operating cameraman, focus puller, DIT artist or assistant cameraman, anything related to a camera technical, I can see more mallus only. You guys are being there in the industry everywhere and you are the leading. You know, one of the leading gimbal operator in all India is from Kerala only, who is very busy. And one more guy who did there's one movie which is called which is shot in single shot, right? Have you seen that? Have you seen this kind of movie, single shot movie in Tamil? Kanda, single shot, otta shot la or movie shoot cheyid 1 hour 30 minutes otta shot ana movie. Tamil or movie undu Kanda, Shadow of Night, Iravin Nil. If you have a chance, go and watch it. It was shot at a single shot. Single shot ennu edilla record eide full continuous record after 1.5 hours cut ஆயிரு ஒத்த கிளிப் ஆனது. அது போல மூவி சேவிச்சிருக்கு. That is also a gimbal operator, one of the Kerala guy only, because we have worked in that movie. Why I am saying all this? All India, you guys are the trendsetter. அது அறியுமோ? நீங்கள் தான் trendsetter, அது அறியுமோ? You know that or not? As outsider I am telling you. எல்லா all India filmmaking or wedding industry or photography industry, you guys are the trendsetter. You know that or not? How? You tell me. That's Malayali. Simple. DSLR cinematography illa. DSLR la 5D adukku munba oru pol DSLR la video kuda shoot cheyan paarundu engine first trend start cheythu ivada thanne adu start ayadu. പിന്നെ കാൻഡിഡ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് വെഡിങ് റെഗുലർ ആയിട്ട് പോയിട്ട് വീഡിയോ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ പാൻ ചെയ്യും സൂം ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ DSLR ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഗിംബിൾ
ഗിംബിളിന്റെ കാര്യം കൂടുതലായി ചെയ്തിട്ട് പ്രേമം മൂവിയിലെ കണ്ടല്ലേ എത്ര ഗിംബിൾ ഷോട്ട് ഉണ്ട്. அதுக்கு முன்பு கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு லாங் ஷாட் வரும் மூவி பேரு அங்கமலை டைரிஸ். அங்கமலை டைரிஸ்ல ஒரு லாங் ஷாட் சிங்கிள் ஷாட் பிளானே இல்லை ஃபுல்லு. அது போல கிம்பிள்ன்ற இம்பார்ட்டன்ட் டு டெலிபரேட் டு த இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி நீங்க தானே. ஸோ யூ கைஸ் ஆர் த ட்ரெண்ட் செட்டர்ஸ். ஸோ தேர் இஸ் அ அட்வான்டேஜ் இன் இட், தேர் இஸ் அ டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆல்சோ இன் இட். என்ன அறியுமோ അഡ്വാൻറ്റേജ് ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ഓക്കെ, പ്രൗഡ് ഫീൽ ഓക്കെ. ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ അറിയുമോ, ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ ആൾക്കാർ ഓക്കെ ഇതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പോയി വർക്ക് ചെയ്താൽ ഓ മലയാളി അല്ലേ ഇവര് അതുപോലെ ക്രിയേറ്റർ ഇവര് വേറെ ലെവൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയി ഓൾറെഡി. സോ ഇഫ് യു കം ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി you have to run with that, you have to keep up with that. That is a very important, very important. So that is, keep it in your mind. And finally fx ivada fx6 unde, fx30 unde, a7s3 unde, for a lens unde. If you want to touch and try, yes we can give that. So touch and try cheyyanil you can come and you can edit. And final good news, and I think I'm done. So relax. எங்க இருக்கு எனக்கா எதுல அமைச்சிருக்கு?